Same old question. Anybody have gone through this week's current affairs? Anyone? So tell me, what are the current affairs apart from yesterday's Kushi movie? Huh? Aditya Agan, okay. Okay, not yesterday or today, like 4 or 5 days back. Okay, then next. Birds report, yeah, very good. You have read that, right? You found something interesting? We'll talk about it. Sulfur content on moon. What about hydrogen content? They are searching. With what? Pragyan. ఇంకేం పంపించారా తెలియకుండా? Is there any secret mission behind it apart from it? Fine. So do you have any idea when is the mains? 15th of September. My sincere advice is, when this main the paper come, right, just go through each and every question. Just see it. Why I am saying, because you may link. So what are the topics we are going to have, or you are going to understand in the near future? Because based on that, in the next of my current affair classes, I'll pick some of the important things from this year's mains paper. Why? Because there is a chance of repetition of questions. Not the questions, topics. If you see the previous year's papers, there is a chance of repetition of topics. So just go through it, and if possible, try to write answers for them. At least if you know or don't know, who are apart from this foundation batch, so who are veterans who are here, who are preparing 1 to 2 years something, at least try to write a framework. This is my sincere suggestion. It works. It really works. Okay, fine. Coming to today's discussion. So this is a news article. So they are talking about what? India's Rohingya refugee children are not criminals. So overall this article is regarding what? Refugees, regarding a single aspect. What are this aspect? Children, right? So what are other dimensions you can see other than the children? Like one society, so that's fine. So apart from these children, who are other people? There is a problem of issues with them. ఇంకెవరికి ఉన్నాయి? చిల్డ్రన్ కాకుండా ఇంకెవరికి ఉన్నాయి? Like only children? There are only children is facing the issues. Yeah, women next. Women. Old. The next. So they are Muslims only, but any other age bracket, or else something, any other people who are Rohingyas? So there are also these people also there, right? Do you know PWDs? Who are they? Physically handicapped. Yeah. Any other dimension apart from children, women, old? Youth. So the question, I'm not talking about, they are not talking about the criminal dimensions, but I'm covering the different dimensions. So when the article comes like this, don't place your mind only focusing on the children's and keep on writing the children's related aspects. So go for different dimensions, because if you are designing a policy, right, you need to think in a different dimensions. So these things you need to cover. So the article talks about how they are facing charges. So even though they are not illegal migrants, so I'll tell you some
brief things. So prior to this, today's class, like in this article, regarding this article, I am going to cover about this refugee crisis. So these things you need to know, very very important for your prelims. Difference between refugee, asylum seeker and migrant, very important. Next one is facts and data regarding this. Next one, India is dealing, how India is dealing with this refugees. Next one is present Indian laws and cases. Next one, international dealings, issues of, this is the main aspect you need to focus. One of the issues is regarding this children. So this is connecting with this one. Next one, is India need a refugee law at present? What do you say? So see, there is two things, law, policy. Do you have any idea what is the difference between the two things, law and policy? Law is mandatory, policy is recommended. Yeah, a law is something, yeah, what you have told. Law has a statutory backing, but policy didn't have a statutory backing. So it is a prospective in nature. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇలా చేద్దాము, వీళ్ళకి ఇలా చేద్దాము. సో మనం పాలసీ చేయాలి అనుకుంటే, సో పాలసీస్, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, ఇట్స్ నాట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ లా ఆర్ సంథింగ్. So they'll give some recommendations, based on that we'll tweak them and arrange according to our needs and circumstances. So this you need to know. So at present, next one is India needs a refugee law? What's the issue? Yeah, need it. So we'll talk about two dimensions regarding it. Yeah, we need it or not. So next one, what kind of policy we need? Okay, right? Yeah, kavali oddu. Kan elanti policy kavali? Got it? So next one, this is the very very important thing. At present, it's going on trend. What is this? Climate? It's a new term. Like till now, UPSC has not covered regarding this climate refugees. This climate refugee question may ask in GS or this ethics papers also. Okay, or essay also. You don't know, right? So regarding this climate refugees, you need some data, that's it. But rest issues are mostly the same apart from this global warming thing. Got it? So coming to this article, so we'll see basic difference. So prior to this, I'll tell you something. Who is a refugee? Who is asylum seeker? Who is a migrant? A refugee means he has some international protection. Like for example, there is an organization called UNCHSR, United Nations Convention on Human Rights. Okay, so there is an organization which gives a certificate that these people are refugees. So it means a recognized fact. Okay, this point is important for a refugee and asylum seeker difference. So coming to here, who fled their own country because they are at the risk of serious human rights violation and persecution. What is persecution? Champavadatam, something, whatever it may be. So this is the main important thing regarding this. So another aspect is government failure to protect life and safety. So being a welfare state, what you need to do? For example, India is a welfare state. So you need to protect your own subjects, means your people, right? So it's a government failure. So if the government itself failure, who they will say their grievances? To whom they will say? Got it? So next one, have international protection. This is the very very important. So it's a internationally recognized. They are refugees. These things are going to happen. So next, who is asylum seeker? So left the country and seeking to protection from persecution in human rights violation, but has not at legally recognized. This word is important. These two words will create a difference between who is a refugee and who is a asylum seeker. Okay, seeking asylum is what? So directly ila questions prelims lo question aduguతారు అన్నమాట. Seeking asylum is a natural right, human right, constitutional right, legal right. Got it? So those type of questions may frame in the prelims. If you see the past previous years
Right to property. They have asked a question regarding the right to property. So what is this right? The constitutional right, legal right, or fundamental? Earlier it used to be a fundamental right. Now it has become a constitutional legal right. Dono. Right. The same thing like this. There is a chance. What is this right? It's a natural right also. But ultimately it's which right? Human right was recognized. Got it? So, but it was not legally recognized. These are two differences you need to mention. You need to see here. So, do you have any idea, any known personality who have seek this asylum? Huh? Yeah, Dalai Lama. But does India have given him? Till he is staying over here. Is Dalai Lama staying in India? Up to some extent. So, not you cannot ask up everybody, because there is an again issue with the China. So, you cannot play with the games. So, who is a migrant? Very, very important. There is, so nothing much. Migrant ante enti ikkada nunchi bayatiki ellina vallu for the sake of work. Mostly migrants for the sake of work, for the sake of marriage, for the sake of, for example, ఈ country or ఈ state nunchi వేరే state కి వెళ్ళటం. So he is also a migrant, right? For the seeking of marriage, for the seeking of what you can say, love seek చేసి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు తెలుసా migrants? లవ్ జిహాదా? అదేం కాదు. నిజంగా జరుగుతుంది అది. సో అలా వెళ్ళకండి ఎవరు. There is no internationally accepted legal definition of a migrant. Like most of the agencies or organizations, migrants should be people staying outside their country of origin who are not asylum seekers. Who are not. The word is what? Ante these migrants are not facing any human rights violations and persecutions. They have their own intention, like to work, to love, to do marriage, all those things. Got it? This is the main difference. Like there may be possibility of asking a prelims question of difference between these things. So next, so what are the international conventions regarding this? Any idea? Anyone of you know? So first one is what? 1951 Refugee Convention, and this conventions there is a protocol called 1967 protocol. India is not signed to it. Do you have any reason? Like any one of you know what is the reason for it? Yeah, actually these like refugees are determined by the nature of civil and political rights, but not on economic rights. Got it? This is the main thing which is hindering us to being a part of this refugee convention. In near future, if they have placed this economic rights also part of this refugee, it may create a huge burden on India. So this is the main reason. So civil, do you know civil and political rights? So who are facing in those countries civil rights and political rights? So they are missing them. So but not on economic side. If this economic comes, India may accept. Okay. So India is not part of it. So at present, what are the laws dealing in India? So India, so when we are talking in the introduction, we have not seen any exclusive policy, exclusive law for refugees. So there is a word, so very, very important. These types of words you need to mention. Cocktail of laws. Cocktail ante telusuga? Telida? Huh? Cocktail ante telusa? Do you have any idea, any one of you? Huh? Don't know cocktail means? Mocktail, cocktail. You never been through bar? Cocktail means it's nothing much mixing of alcohol with other drinks, like 2 to 3 drinks.
Generally we call like this. Without alcohol. Mocktail is without alcohol, cocktail is with alcohol. Generally if you go to the bar, like any bar kitchens are famous these days in Hyderabad. Do you know Hyderabad is the capital of gastronomy? Heard the word of gastronomy, gastric trouble kaadu. It's not about gastric trouble. Food, right? Food capital. So if you వెళ్తే ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది కాక్టైల్ మాక్టైల్, డిఫరెన్స్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్కహాల్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఆల్కహాల్. సో అంటే ఇండియాకి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక బ్రాండ్ అంటూ లేదు. సో ఇట్ హ్యాస్ మిక్స్ ఆఫ్ లాస్. సో హౌ దే విల్ డీల్ విత్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ ఈస్ వాట్, Foreigners Act 1946. So next one, there is an article called Article 258, one of Indian Constitution. What it says is removal of unlawful foreigner by force according to the section of Passport Entry into India Act 1920. అంటే ఈ ఆర్టికల్ గైడ్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Registration Act of 1939. సో ఇదేంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ వీసా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేటర్ దాన్ 180 days, you need to sign up within a 14 days that we are going to stay for the next 180 days over here. So if not, he may be treated as an migrant or maybe illegal migrant or refugee, whatever it may be. He is not registered if he is not registered. So it is the law is vague. What I am going to tell here is the laws are very vague to deal with this. There is no exclusive law to deal with this people. So next one is Citizenship Act 1955. So what it says, if you voluntarily gives up, నీ అంతటా నువ్వు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వదిలేసుకుంటే, then you are also become a foreigner. So these are the mixed laws which deals with the refugee aspects. Got it? So even though very very important for your prelims, or you can use that in the mains, there is a principle called principle of non-refoulement. Anybody of you heard that word? Principle of non-refoulement. So it's a part of that UN refugee convention. Even though we are not signed to that convention, we'll take some of the provisions of it and we'll use it. So one of the provision is what? Principle of non-re అంటే ఏంటి అంటే, what does it mean? When a refugee came to your country, you should not throw them back. Like he has illegally, if he came to your country, you should not throw them back by force or something. So this is the policy of principle of non-refoulement. సో ఇది ప్రిలిమ్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రిఫౌల్. ఎందుకంటే డాక్టరీన్స్ అడుగుతున్నారు, ప్రిన్సిపల్స్ అడుగుతున్నారు. దీస్ డేస్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్. ఇఫ్ యూ సీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రిఫౌల్మెంట్ అంటే? ఆ లాస్తో డీల్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ, అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సస్పెక్ట్ ఆన్ యూ, ఐ డీల్ విత్ యూ, రైట్? ఆబ్వియస్లీ. సో టిల్ దెన్ the principle, India follows this principle of non-refoulement, and the principle where it's not a law, we generally follow it. If something is controversy, we'll do against it. Next one, there is a case called very very important thing which substantiates or which supports this principle of non-refoulement and India's principles. What is this case? National Human Rights Commission versus State of Arunachal Pradesh 1996. So what this case has talked about is, it should be in line with our policies while dealing with these refugees. It should be in line with Article 14 and Article 21. What is Article 14 and Article 21? Right to life. Obviously, right? Life seeking. వాళ్ళు లైఫ్ సీక్ చేసే వస్తున్నారు కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈక్వల్. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ట్రీట్ ఈక్వల్. అంటే ఇండియన్స్ అయినా సరే, వాళ్ళైనా సరే, you need to be treat equal అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి this case has given some, what you can say, relief to these people. Got it? These are the two things very very important. Like in prelims, they may directly ask this question, this case is regarding which of the following. సో చెప్తున్నాను, అంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్.
ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ మనం ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ టైం, బట్ ఎక్కడెక్కడ నీడ్ ఉంటుందో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ స్ట్రెసింగ్ ఓవర్ హియర్. సో మీరు కూడా ఇలానే యూనిట్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ వై. వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, అలా ఆలోచిస్తేనే యూ కెన్ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్. మీరు మీ అంతటి మీరు ఇఫ్ యూ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ద ప్రిలిమ్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ట్రై టు ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సో బంగ్లాదేశీ రెఫ్యూజీస్ వస్తున్నారు, సో దట్స్ ద ఇష్యూ. సో దాటం వల్ల అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి దెర్ ఇస్ అన్ హ్యూజ్ అప్రోర్ ఓవర్ దేర్. సో అందుకని ఆ రెఫ్యూజీ రావటం వల్ల కోర్ట్ కేసుకి వెళ్ళింది. సో అది అలా అయి దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ ప్రొవిజన్. సో డూ యూ నో లైక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నో లైక్ హూ ఆర్ ద రెఫ్యూజీస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా అపార్ట్ ఫ్రమ్ రోహింగ్యాస్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ రోహింగ్యాస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? రెఫ్యూజీస్ స్టేయింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ వదిలేసాను పాపం. యా, సుడనీస్, do you have an idea? Tamilian, Sri Lankans. Next one, Tibetan refugees. Next one, Chakma and Hazong. These people came from Bangladesh. Got it? Very, very important. So when you are writing, remember these points. So at present, these are the people apart from these Rohingyas, these are also there. So we'll see some. So I am going to give a small work to you. After going home, see how many refugees are there in the world and how many refugees are there in India. So it's a facts task for you. Is it visible? Huh? So does India need a refugee law, refugee policy, whatever it may be? Does it? What's the issue exactly? Immigrants versus, there is an issue of what? Immigrants versus refugees. Who are immigrants? Who are refugees? Who are immigrants? Huh? They are the legal documents staying outside. Not migrants, immigrants. Home people who are staying in this country. ఇక్కడికి పక్కన వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే. పక్క స్టేట్ నుంచి వచ్చినా సరే మీరు కొట్టుకుంటారు ఎప్పుడైనా? యూ హ్యావ్ డన్ దట్ వర్క్? జనరలీ పీపుల్ విల్ డూ ఇట్, నాట్ యూ, బికాస్ యూ హ్యావ్ సమ్ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుంటా, అవునా? సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ అ వన్ మెయిన్ ఇష్యూ. ఇట్స్ నాట్, ఇట్ ఈస్ అ వన్ మెయిన్ ఇష్యూ. టెల్ మీ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. హౌ దే విల్ ఫైట్? For what they will fight? So what's the issue? Like what may be the, what issues may come between them? Cultural different schemes, religion aspects, moral schemes. So generally, mostly refugees. Okay, government schemes. Next, government. Apart from government related, what are the things? Okay. 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 So one great issue which is plaguing India is caste. You know it, right? So will they accept to get married? So ఎప్పుడైనా సరే think from more dimensions, economical, political, environmental, all these things you need to think. అంటే ఒక్క డైమెన్షన్ ఆలోచించొద్దు. సో ఇఫ్ యూ కేటగరైజ్ ద థింగ్స్, ఇమిగ్రెంట్స్ వర్సెస్ రెఫ్యూజీస్, అగైన్ ఐ హ్యావ్ దీనిలోనే యూ కెన్ కేటగరైజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్కి ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఉమెన్కి ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, యూత్కి ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఓల్డర్లీకి ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి డైమెన్షన్ ఉంటాయి అగైన్. సో దీనిలో ఒక ఇష్యూవే ఆ ఆర్టికల్, ద ఆర్టికల్ విచ్ దే హ్యావ్ గివెన్, రైట్? సో ఒక చిన్న ఇష్యూని పట్టుకొని దే హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ ఆర్టికల్. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ నుంచి ఆర్టికల్స్ ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది. బట్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ టు ఎనీ పేపర్, రైట్? పేపర్ ఎడిటర్ కాదు కదా మీరు, ఆర్ నాట్ రైట్ సంథింగ్, బట్ యూ నీడ్ టు నో దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అట్లీస్ట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? సోషల్ రిపర్కషన్స్. వాట్ ఆర్ ది సోషల్ రిపర్కషన్స్?
obviously the same thing. The cultural aspect, what I'm going to say is caste aspect, all those things. So next one, increase in state exchequer means what? State funding, state expenditure will increase. Next one, may create terrorism, which he has told that terrorism perige chances untadi. How? Any idea? Deeniki cheppe any one of you can give explanation for it, a small explanation how it may create terrorism. So these are the dimensions. What I'm going to say is మీరు చెప్పిన అన్ని different dimensions. సో అలాగా మేక్ చేసుకోండి, అంటే different dimensions రాసి పెట్టుకోండి. బట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎకనామిక్ రైట్స్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం దానికి మాట్లాడుకుంది ఇందాక స్టార్టింగ్లో, వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ రైట్. దే డోంట్ హ్యావ్ విత్ దెమ్ ఎకనామిక్ రైట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ టు సస్టైన్ దెమ్ దే ఆర్ ఈజీ ఎ ట్రాప్ ఫర్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IAS ఉంది, మీ దానిలో ఒకళ్ళు వచ్చేస్తే మీ ఫ్యామిలీ అంతా నేను చూసుకుంటాను. జనరలీ సీ ఇన్ ద మూవీస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ప్రాక్టికల్లీ హ్యాపెనింగ్. సో అలాగా టెర్రరిజం క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్, దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ ఛాన్సెస్ బికాస్ దే ఆర్ ఈజీలీ ససెప్టబుల్ రైట్. వాళ్ళ కండిషన్కి ఒకళ్ళు పోయినా సరే మిగిలిన ఫ్యామిలీ బతుకుతా అన్న ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది కూడా క్లైమేట్ రెఫ్యూజీకి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, క్లైమేట్ రెఫ్యూజీకి కూడా. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ నాట్ ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు దిస్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇఫ్ ఎనీ రెఫ్యూజీ క్వశ్చన్ కమ్స్ యూ కెన్ ప్లేస్ దిస్ పాయింట్స్. మెయిన్స్ అలానే రాస్తారు, మెయిన్స్కి ఒక స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ ఇలా దాని ఏమంటే స్టాండర్డ్గా క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి, ఇలాగ టాపిక్ వైజ్ చదువుకోవాలి, అలా ఏమి ఉండదు. ఓవరాల్గా చదువుకొని విల్ ప్లేస్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు దట్ థింగ్. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా చదివే ఛాన్స్ ఎవ్వరికి ఒక క్వశ్చన్ మనకు తెలుసా? డూ యూ నో హౌ ద క్వశ్చన్ మే కమ్, how the question we'll know up to some extent, 40% of the paper, yeah, there may be a chance regarding this current affairs, but the domains it's impossible for us to note. Got it? So next one, remember, according to 1951 UN Refugee Convention, refugees defined as people deprived of, so what I have told you in the starting itself, deprived of what? Civil and political rights. So next one, need it. We needed something law or protection. Why? Because to protect, obviously human rights kosam protect cheyadaniki. Next one is what? Embrace the very important. This is another principle. See, when I am covering these kind of IR topics, I will pick some important points which will act as a masala to your answers. So you need to mention, నేను చాలా సైట్లు చూసి రాసుకొని వచ్చాను, ఇంటర్నేషనల్ సైట్స్. వై? బికాస్ నాకేం రాదు అల్టిమేట్లీ. ఇలాంటి ఒక సింగిల్ పాయింట్స్ పడితేనే గేమ్ చేంజింగ్ అదర్ పీపుల్కి, మీకు. రైట్. సో లాస్ట్ వీక్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ లైక్ 2 words. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హర్డ్ దట్ వర్డ్? కార్టలైజేషన్. నెక్స్ట్ స్లోబలైజేషన్. We are in the present stage of globalization, and I have told another word called minilateral. If you heard the last week's class, minilaterals, rising trend of minilaterals. What are those minilaterals? Means 4 to 5 groupings. For example, Quad, I2, U2. These groupings are not called as, we can call as multilaterals, but generally they have given, like if you see the research papers, they have given a name of minilaterals, rising trend of minilaterals. So these type of words, again I have told principle of non-reformment. And another important word is embrace the principle of equal burden sharing. What does it mean? So obviously the relation should be bilateral, or even though they are facing the issue, అంటే నాకెందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడి కంట్రీలో జరిగితే నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఇట్స్ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్ కదా. నువ్వు హ్యూమన్ లేనప్పుడు ఇంకా కంట్రీ నీకెందుకు? వై ఆర్ యూ రీడింగ్ దిస్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ? మన లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీనే కదా. ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్ అండ్ అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ స్పేస్ టు దెమ్ ఆల్సో, రైట్? బట్ దట్ స్పేస్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ లైక్ అన్ సీక్వెన్స్, అంటే చూసుకొని ఇవ్వాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ వన్ డేలో మొత్తం వచ్చేసి రండి కూర్చోండి మీకు ఇల్లు కట్టేసి జగనన్న పథకాలు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ సో నెక్స్ట్ వన్, అవర్ ethos, very important. We have, India has a good cultural ethos that is called Atithi Devo Bhava. You know this?
whoever it may be, even though he is trying to kill you with poison, you need to accept them at your home. This is our cultural ethos, right? We follow it. అలా అని చెప్పి ఎవరో ఒకరి ఇంటికి తీసుకొచ్చుకోవద్దు. జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. But the word is Atithi, sir. Atithi should return. The word is Atithi, no? Atithi means he comes once in a while and goes back. Yes. Yeah, Refugees don't go back. they may go back if the conditions is okay. See, if their conditions is okay with their countries, that's what I'm saying. If you have created that bilateral, like if you support that international support వచ్చిందనుకో, if you got that international support, so there are lot of countries, there is a change in their structure. For example, Syria, there is a decrease. If you see the present trend, there is a decrease. So people are not going out, they are again wanting to go into their home country. Example, this Afghanistan also, earlier it's used to be there. If the things settles, they'll go back. మీరైనా సరే ఇక్కడ అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ కేమ్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం, వై డూ యూ కమ్? మళ్ళీ నీ హోమ్ కంట్రీ ఎంత ఉన్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లోకాలిటీ, రైట్? లోకల్ ఫీలింగ్ ఉంటుందా ఉండదా? హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఇఫ్ ద థింగ్ సెటిల్స్ ఓవర్ దేర్, యూ నీడ్ టు గో, రైట్? సో దట్స్ ద థింగ్. To safeguard the underlying principle of democracy, which I have told. Next one, to give them sense of support to create very opportunities. So I found very important thing in one of the research thing. So what is this? Ayesha, she is an Afghan refugee. She designed what? With the help of government support, she designed what? Swimwear collection. Fashion designer. You can use these things in your answers. These examples, you can mention these examples in your answers. Ayesha is an Afghan refugee who has done which collection? Swimwear, whatever it may be, fashion design. So creating the opportunities, for creating the opportunities. So one example you can mention. What if you find any examples, you can go through it. So finally, what kind of policy we need? So మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కదా. So prior to this, we'll talk about same things will happen, but they'll ఒక ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు క్లాసిఫై ఇన్ దిస్ వన్, బికాస్ ఎందుకంటే ఎలా అడుగుతాడో తెలియదు, ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూస్ మీద, నెక్స్ట్ వన్ పాలసీ మీద, నెక్స్ట్ వన్ క్లైమేట్ రెఫ్యూజీ మీద. లైక్ ఒక సింగిల్ ఆర్టికల్ నుంచి 6 to 7 డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని పిక్ చేసి చెప్తున్నాను మీకు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇష్యూస్. సో దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఇష్యూస్. యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఇష్యూస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెఫ్యూజీకి సంబంధించి వస్తే యూ కెన్ యూజ్ దెమ్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇష్యూ? హ్యూమన్ రైట్స్ వయోలేషన్, సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బేసిక్ నీడ్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్ డిప్రివేషన్, లో లెవెల్ జాబ్స్, లో పే, పావర్టీ. సో ఈ కాజ్ వల్ల ఏమొస్తుంది మనకి? టెర్రరిజం క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అలా లింక్ చేసుకోండి. లింక్ ఒకటి దానికి ఒక లింక్ చేసుకుంటేనే ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ very important thing is what? Time consuming process for the identification, right? So how much UNHCR refugee cards required? Approximately 20 months పడుతుంది నీకు ఆ రెఫ్యూజీ వీడు అని వాడుకో. జనరల్లీ UNHCR will give a card. సో రెఫ్యూజీ మనం మాట్లాడు who has legally recognized by the country, right? So you are a refugee. For example, Rohingya refugees have this UNHCR card with them, but some people don't have that because late process. It's generally 20 months. It may take years also. We don't know exactly. So next one, misidentified as migrants. So I've told you the difference, right? Who is the difference between refugee and the migrant? Next one, obviously very important, identity crisis. నువ్వు పక్కన నుండి నేను తక్కువగానే చూస్తాడు కదా, పక్కన స్టేట్కి వెళ్ళినా సరే, ఇఫ్ యూ గో టు ద తమిళనాడు ఆర్ కేరళ, ఆంధ్ర పీపుల్ అంటే దే లుక్ డౌన్ అపాన్ యూ. తమిళనాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. If you see the north-south dimension also there in India, we are talking about the internal thing. If you go to the external, inka untadu kada. For example, if you go to other country, they'll treat you like an outer only kada. So next one is what? Very important thing. The article, again, manam article dein maatladtunna ante, we'll talk about the thing gender child related. So gender is one, child related. So there is an act called what? So this article talking about what? Antein ledu. Juvenile Justice Act law, they are putting under the detention.
that they are not criminals, right? But their children, for example, if you see the parents of them, if they go to like working or they don't have these cards with them, right? వాళ్ళ దగ్గర కార్డ్స్ లేవు. సో ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని ఒక డిటెన్షన్ క్యాంప్లో పడేస్తారు. సో దాన్ని గైడ్ చేసే యాక్ట్ ఏంటి? జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్. సో జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ఎవరి కోసం? హూ ఆర్ ద క్రిమినల్స్? చైల్డ్ క్రిమినల్స్. అర్థమవుతుందా? గాట్ ఇట్? సో ఆ ఆర్టికల్ అంతా మొత్తం దీని మీద రివాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ లా ఫర్ చిల్డ్రన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కోసం. సో ఆల్ ద థింగ్స్. సో రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్. So what kind of policy we need? The policy should be distinguished between refugee and illegal migrant, and a point very very important. For example, if you want to design a policy, there are some standard things. One is commission, one is fund, one is structuring. These three are standard if you want to frame if you see any kind of policy, if you want to design any kind of policy, if you see any kind of policy, three things అనేది ఉంటాయి. Structure will be there, like who are the age group, who are the people of this. Next one, there should be a commission for it, and for that funding. These are three standard things. If you don't know also, మెయిన్స్లో మీరు ఎలా రాస్తారంటే, మీకు తెలియకపోయినా సరే ఒక పాలసీ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ పడేసండి. ఎందుకంటే ఇవెవరు జనరల్గా చెప్పరు. ఎందుకంటే ఇట్ కమ్స్ త్రూ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రాక్టీస్ చేసి చూడటం చదవటం వల్ల ఓకే ఇలా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారు, వీల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దీస్ 3 థింగ్స్. ఎందుకంటే అవి అందరూ రాస్తారు, బట్ అట్లీస్ట్ రాకపోయినా యూ నీడ్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ ద పేపర్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్, bilateral agreements. So next one, very very important thing is there should be what? Center state balance. Again a federalism, refugee federalism. If you want to talk about the word here, refugee federalism, what it talks? International relations is in which subject? Union list. So coming to the law and order, it's a state subject. There is a mismatch over here, right? So both should go in hand. That is the reason why we need a policy. Very important thing you need to write. Next one, UNHCR certificate linkage schemes. So there is a card. Based on that card, you can frame a question schemes for them. అంటే ఇప్పుడు కార్డ్ ఉంటే there is some legal validity ఉంది కదా, so then you can frame a question as the schemes. So next one, early registration process. That 20 months time should be decreased. So red tapeism. Next one is what? Very very another important thing, emotional support. ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ లైక్ దిస్ జీ అంటారా, జీ జనరేషన్. వాట్స్ దిస్ జనరేషన్? జెన్ జీ, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ దిస్ జెన్ జీ జనరేషన్, ఒక సబ్సైడల్ ఆస్పెక్ట్ బట్ ఒక గ్రేటర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దిస్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. యు నో దట్ మీలో ఎవరైనా సరే ఈ వారంలో డిప్రెస్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ డిప్రెషన్ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ చిన్న బాధ కూడా అనిపించలేదా? దెన్ యూ ఆర్ గుడ్. సో ప్రాక్టీస్ సమ్ బుద్ధిజం ఆర్ సంథింగ్. లేదు నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేయి, ఎక్సెల్ అవ్వచ్చేమో, తప్పు చెప్పట్లేదు. ట్రై చేయి, ఇట్ మే వర్క్ ఆల్సో. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దెమ్, బట్ అల్టిమేట్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ విత్ అదర్ పీపుల్, యూ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ ట్రస్ట్ వర్తీ ఆర్ నాట్, whether they are user. You have anybody heard, have seen this baby movie? Baby movie chusara? Vaishnavi has a friend, oka ammayi friend untadannama. 2 different kinds of friend. Earlier there is a friend, tarvata oka friend vastadi. That friend valle she ruined her life. We don't know whom to trust, but obviously there is one person for us. There need to be a one person to share. If you are strong enough to deal with yourself, in my opinion it's impractical, but you can do it if you practice the thing. Endukante situations will create, you don't know what tomorrow may happen. So emotional support is a one thing I'll support. మీరైనా జస్ట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ మీకు ఎంత వల్ల అయితే అంత ఇవ్వండి పక్కన వాళ్ళకి, అంతేగాని ఎక్కువ ఇచ్చేసేయండి నేను చెప్పను. ఇట్ మే టర్న్ అగైనెస్ట్ ఆల్సో. అదే మిమ్మల్ని ఇంకా ఎమోషనల్గా డిగ్రేడ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. బట్
మీకు కొంచెం వీలైతే కొంచెమే చేయండి, ఓకే, బట్ డూ సంథింగ్ బికాస్ యు ఆర్ ఏ హ్యూమన్. సో నెక్స్ట్ వన్ is what? Helpline, something you have, same thing I have told in the last week or previous week, NIMHANS, there is a helpline number. So something you can give them helpline to give them emotional support, right? Next one is what? Create, very very important thing which I have found is create a fund at panchayat stage. ఎందుకంటే ఓన్లీ రెస్పెక్టెడ్ స్టేట్స్లోనే there is a refugee, that too in a local level, not something like urban, for example apart from the Delhi, లోకల్ లెవెల్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో చిన్న చిన్న లెవెల్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ పంచాయత్ అండ్ మున్సిపల్ స్టేజ్లో ఒక స్పెషల్ ఫండ్ క్రియేట్ చేయండి టు డీల్ విత్ దెమ్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ 1, 2, 3, these 3 points will enhance your answer. These points రెగ్యులర్గా అందరూ రాస్తారు. Everybody will write. If you want to make your answer enhanced, you need to write this point and this emotional support and this create fund, right? Whether it is voluntary contribution andaru rastaru, but a political angle lo teeskochi rayali, so that's fine. So we'll talk regarding this climate refugees. Just we'll see the facts regarding it, nothing much here. అట్లేం లేదు. ఆబ్వియస్గా చూస్తారు. ఎంతమంది ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్ చేయడానికి? అంతే కదా, ఒకళ్ళు కాదు కరెక్ట్ చేసి, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. ఎప్పుడైనా సరే నాకు ఐ ఎవాల్యుయేట్ ద పేపర్స్. పేపర్ పేజ్ తిప్పుతుంటే నాకు ఏ కొత్త పాయింట్ తెలిసిపోతుంది. ఐ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ పాయింట్ ఇన్. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు మెన్షన్ చేసిందంటే, ఎవరు చేసినా సరే ఆ కామన్ పాయింట్స్ రాస్తారు. నాకు అసలు ఆటోమేటిక్గా అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది, ఏం కొత్త పాయింట్ రాశారని చూస్తారు. ఎందుకంటే అది నీకు మైండ్లో ఆల్రెడీ ప్రీ కండిషన్, దెర్ ఇస్ ఎ ప్రీ కండిషన్ ఇన్ యర్ మైండ్, దీస్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి పేపర్లో, ఎవరు రాసిన ఆన్సర్ రాసినా సరే. కానీ కొత్త పాయింట్స్ ఏం రాశారు నేను ఎతుకుతాను, అలానే వాళ్ళు కూడా ఎతుకుతారు. ఇంకా నాకంటే బాగా ఎతకచ్చేమో, బట్ ఎతుకుతారు. బట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మెయిన్స్లో 1-2 మార్క్స్ తక్కువ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్ట్రక్చర్ మిస్ అయినప్పుడు వస్తుంది అనమాట. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్కి యూ విల్ ఆన్సర్, బట్ యూ విల్ ఆన్సర్ మోర్ దాన్ వాట్ హీ ఆస్క్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ వాట్ హీ ఆస్క్. యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ వాట్ టు ద పాయింట్ రాయాలి. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ నువ్వు అన్న క్వశ్చన్ బట్టి చూస్తారు, దే విల్ సీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ బేస్డ్ అదే పని కదా వాళ్ళకి, పేపర్లు తిప్పడమే పని కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సీ దట్ ఆర్టికల్ విచ్ దిస్ రెఫ్యూజీ ఆర్టికల్, నేను కూర్చొని లైన్ టు లైన్ ఏం చదవను. I'll pick some because I know the things. I'll pick some important things. సో ఇది కూడా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఐ డెంట్ ఫైండ్, మిగిలినవన్నీ కూడా చూశాను, బట్ దే హ్యావ్ నాట్ కవర్డ్ రిగార్డింగ్ దిస్ రెఫ్యూజీ క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్. సో ఇట్స్ న్యూ కాన్సెప్ట్, అందుకే మళ్ళీ తీసుకొని క్లాస్లో చెప్తున్నాను. సో దే హ్యావ్ యుఎన్లో there is a word of it, these things you need to write on the paper. The world's forgotten victims, ఇలా మీరు ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెఫ్యూజీ మీద ఇఫ్ యూ గాట్ ఎస్సే వచ్చింది అనుకో, యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ థింగ్ ఆర్ యూ కెన్ ఎండ్ విత్ దిస్ థింగ్స్, యూ కెన్ ప్లేస్ దిస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద పేపర్. అదే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తుంది. ద వరల్డ్స్ ఫర్గాటన్ విక్టిమ్స్, ఇలాంటి ఫిల్మ్స్లో రాదు, ఓకే, ఇట్స్ జనరలైజ్డ్ థింగ్, but you can mention in your answers. So UNHCR released data showing that number of people displaced by climate change related disaster since 2010 has risen nearly 20 million. It's a huge score, right? There were 18 million climate refugees in South Asia. South Asia lo entamandi unnaru? So next one, World Bank published in September 2021 predicts that there will be a 40.5 million ఇంటర్నల్ క్లైమేట్ మైగ్రెంట్స్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా బై 2050కి ఇంటర్నల్ అంటే వాళ్ళలోనే. సో ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఉంది దీనికి, ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్. యూ కెనాట్ స్టాప్, నువ్వు నేను వెళ్ళి ఆపలేము, బట్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ మిటిగేషన్. ఎంత చేసినా ఆపలేము, దట్స్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోండి. నువ్వు ఎంత చేసినా సరే యూ కాంట్ స్టాప్, బట్ యూ కెన్ మేక్ ఏ కొంచెం నీ అంతు నీ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాను సార్. దట్స్ ద థింగ్. In addition to the sudden disaster, climate change is a complex cause of food,
water shortage as well as difficulty in accessing the natural resources. Sea level rise is another level threat. So these are the different dimensions. When you climate refugee question ochindi anko, if the question comes on the paper, you need to write in these dimensions. For example, food. Next one, water shortage. So you can mention about drought. So this is regarding what? Again, this drought can create this food crisis, right? This may increase the inflation rate. Those are all interlinking things. So next one, as well as sea level. What if sea level happens? What will happen? Huh? You will again move to inner places, right? Or you may migrate. So actually, there is a recent thing. Bangladesh is predicted that 17% of the country will be submerged by sea level rise in 2050, and 20 million people living there will lose their homes. This is a very important fact. Got it? According to UNHCR report, global trends in forced displacement 2020. So see, there is a report. Global trends in forced displacement 2020. It's published by whom? UNHCR. 95% of all conflict. Very, very, very important. Very important. How much? How much? Nearly 100%, right? 95% of the conflict displacement in 2020 occurred in countries vulnerable or highly vulnerable to what? Climate change. Ante enta mandi? 95% climate change valla vastunaru. For example, this is Syria. One great example. So desertification of fertile lands. This is the one main reason. Due to this, what happens? ఇది జరిగింది climate change వల్ల. Decrease in crop yields, decrease in income levels, decrease in 85% of livestock చచ్చిపోయింది. సో వీళ్ళ దగ్గర ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ లేనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ ఎవరి హ్యాండ్స్లో పడిపోతారు? రెఫ్యూజీస్ కాకుండా ఐఎస్ఐఎస్, ఈ ఇస్లామిక్ ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే సన్లో ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎకానమీ లేనప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ససెప్టబుల్ అయిపోతావు కదా. దిస్ ఇస్ ద వన్ మెయిన్ రీజన్. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ యువర్ ethics or what you can say essays. Very good example I have found in the site. I don't know which, I think Amnesty International or something. I found this thing. This led to target for recruiters from the Islamic State. This has happened. This is happening. అది జరిగింది, జరుగుతూ ఉంది కూడా ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న స్టేట్లో. Got it? So that's it regarding this thing. So I have some small practice question for you. If possible, try to answer. So anybody have written today's, what you can say, mains? Have seen a question regarding this? Climate refugee unde kada? Fine. So next one, which of the following statements are correct? India has signed the 1951 Refugee Convention and its protocol. Does India has signed it? No. Asylum seeker is the one who faces persecution in their home country, that who is legally recognized. No. India recently enacted Refugee Protection Act. Yes or no? మనం కావాలని కొట్టుకుంటున్నాం కదా దాని నుంచి. ఉందా? లేదు కదా. సో ఆల్ ఆర్ రాంగ్. సో నేను చెప్పిన డిస్కషన్ బేస్ చేసుకుని ఐ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ ఏ క్వశ్చన్. సో ఇలా ఇండివిజువల్గా దీన్ని బేస్ చేసుకొని అడగచ్చు, దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్, దీన్ని బేస్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఇన్ని డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ విచ్ పార్ట్? GS2 effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora. ఈ టాపిక్ మీద దే కెన్ ఫ్రేమ్ ఏ క్వశ్చన్. ఈ రెఫ్యూజీ, ఆల్ రెఫ్యూజీ థింగ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, apart from who
లైక్ డాక్టర్ సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ ఆర్ మెడికల్ సంబంధించిన కాకుండా ఎనీబడి ఆఫ్ యూ నో దిస్ వన్? పేరు కాదు, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద నేమ్. డూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? డ్యూ టు ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఒక 1 వర్డ్లో ఎవరో చెప్పగలరా? వాట్ హ్యాపెన్స్? అయితే ఏమవుతుంది? అదే చెప్పా, డాక్టర్లకు సంబంధించిన గారు మీరు మాట్లాడండి అన్న. Yeah, fine. We'll see about this. So prior to that, again, culture. The word starts with, again, culture. మామని చేసుకోండి, బావని చేసుకోండి. For example, the word is endogamy only. అంటే between them, between blood relations, like very very close blood relations. So mostly the tribals practice it. We are also tribals. ఇప్పుడు కాదు, ఒకప్పుడు మన ట్రైబ్ నుంచి we have came to this. We are also tribes. To be fact, మనం మాట్లాడుకుంటే if we see our ancestors, they are also, వాళ్ళు అడవి నుంచి వచ్చారు కానీ వాళ్ళు సిటీ కట్టుకుని రాలేదుగా. Got it? So consider we ourselves also tribes. మీరైనా పక్కన వాళ్ళని తప్పు చేసి చూడకండి ఎప్పుడు. So what I am going to say is, our origin is from the tribes only, whoever it may be. So coming to here, endogamy, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, సో విత్ ఇన్ గ్రూప్ మ్యారేజెస్, ఇంటర్ మ్యారేజెస్ అవడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ జెనెటిక్ డిసార్డర్. సో జీన్స్లో నీకు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే అది అక్కడక్కడే ఉంటుంది. ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ జరగటం వల్ల దెర్ ఆర్ పాజిటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ జీన్స్ దే మే ఇంటర్ వీ పీపుల్. For example, if you see the Americans, they look similar mostly. If you see the UK, Germans, they look similar. But why we don't look so similar? We Indians, why we didn't look so similar? Genetics, obviously, we don't know, right? We married to some other people, some other tribes, because we have lot number of tribal population, right? In India, so we have different communities, different things with us. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఆ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయింది. వీ హ్యావ్ ఇంటర్మింగిల్, ఈవెన్ దో క్యాస్ట్ ఉన్నా సరే ఆ క్యాస్ట్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ వెరీ ఫార్. గోత్రాలు ఇవన్నీ జనరల్గా చూస్తారు, యూ హర్డ్ రైట్, ఎందుకంటే అది రాకపోవడానికి. బట్ ఈవెన్ దో అయినా సరే కొంచెం మూర్ఖత్వం, సూపర్స్టిషియస్గా దే విల్ డూ. సో ఈ జెనెటిక్ జీన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. ఇట్స్ ఎ జెనెటిక్ డిసార్డర్. Coming to here, I'll explain what it. So prior to that, I'll tell what I'm going to cover here about sickle cell anemia, its facts, symptoms, and complications. National mission on sickle cell anemia. Next, rare diseases. Do you know rare diseases? The word heard? Sickle cell anemia is also a rare disease. So what I'm going to say here is, this is a very small topic. Dispel doubts about the tribes over sickle cell disease test. So in the recent budget they are going to eliminate it by 2047. This is the main reason. But you don't know this is a background. There is a background policy is there. ఇది మీకు తెలుసా? నా పని అది, క్రియేటింగ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడతో ఆగిపోడు వాట్ యూపీఎస్సి. సో సికిల్ సెల్ అనేమి అంటే రేర్ డిసీజెస్. సో రేర్ డిసీజెస్కి ఒక పాలసీ ఉంది. సో ఈ పాలసీ ఇంటర్నేషనల్ ఎలా ఉంది, స్టేట్లో ఇండియా వైజ్గా ఎలా ఉంది. సో ఈ పాలసీ చేయటం వల్ల ఏంటి? గాట్ ఇట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు హియర్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దిస్ sickle cell anemia in a very brief manner. So do you know, like, any of you are anthropology optional student? No one is, right? Then it is fine.
So sickle cell anemia, generally the red blood cells would be like this, with have some curvature, కొంచెం ఇలా ఉంటాయి, right? What they will do is, it has this protein called hemoglobin. It will carry this hemoglobin protein to each and every cell of our body. Generally it will carry. For example, due to this genetic disorder, the RBC shape will be like this. It is impossible, like it's not impossible, it is less to carry the oxygen. The shape is like this. It is less to carry the oxygen. If the shape is like this, it's not like a polo. You see the polo? Ala undi anukoganడి. So looking like Alpenlibe chocolate also. It's fine. But generally if you see here, there is a flow. Easy flow will be there. If these sickles, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి కర్వ్ ఉన్నాయి అన్నీ ఒకే దగ్గర లాక్ అయిపోయినాయి అనుకో, దేర్ విల్ బి స్ట్రక్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ విల్ గెట్ స్టిక్డ్. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ స్టిక్కింగ్ ఏమి ఉండవు అనమాట ఈ నార్మల్ ఆర్బీసీలో. సో చిన్న చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ, ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ లంగ్సే కదా ఆక్సిజన్ క్రియేట్ చేసేది. సో లంగ్స్లో నుంచి కూడా బ్లడ్ ఫ్లో ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. సో వెన్ దిస్ హ్యాపెన్స్, obviously blood carrying capacity, oxygen carrying capacity is good for this normal RBC, and these generally normal RBC will this life period is something around 90 days or something generally. So these may something around 14 to 20 days. Because of this fighting mechanism, all these things happen. It will die as soon as due to this low availability of this, you may cause anemia. See, India has a strategy of anemia Mukt Bharat. This is one of the reason, like we are unable to deal with it because this tribal population, they have this sickle cell anemia. This is a genetic disorder. How can you eliminate in a single go? This is the point you need to mention there. When such anemia question comes, you need to write these things in your answers. It will enhance, like normal andaru rastaru. If you write these examples, it will create something. So where I have stopped? Yeah. So due to it, there is a cause of anemia. There is a strategy called 6 into 6 into 6 strategy. Just go through it and see. There is a strategy 6 into 6 into 6. So if you see the 8s, there is a strategy called 90%, 90%, 90%. Just see. Just go home and just see 6 into 6 strategy for this. ఇలా అడగొచ్చు అనమాట ఈ స్ట్రాటజీ దేనికి సంబంధించిందని ఫిలిమ్స్లో. So this is the basic thing. Do you have any idea? Is there any connection with sickle cell anemia and malaria? How? Malaria ఏం చేస్తుంది? Do you know? Malaria is caused through Plasmodium, a parasite. Obviously what it will do is, it will get stick to this red blood cell. ఆ ప్లాస్మోడియం వచ్చి స్టిక్ చేయటం వల్ల, సో దీనిలో ఉండిపోయిద్ది ఆ ప్లాస్మోడియం. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని తినేసి ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోడ్. దిస్ ఒక సింగిల్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవటం వల్ల దీనిలో ఉన్న ప్లాస్మోడియం అగైన్ విల్ కంటామినేటెడ్ టు అదర్ వన్. జనరల్గా మీరు చూస్తే బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది అంటారు. యూ హర్డ్ రైట్, డెంగ్యూ ఫీవర్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్. సో మలేరియాలో కూడా వన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, అది బ్లడ్ కౌంట్ ఎందుకు పడిపోద్ది అంటే, దిస్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. సో దేర్ విల్ బి రిడక్షన్, తగ్గిపోతాయి అనమాట నార్మల్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆర్బీసీస్ తగ్గిపోతాయి. బట్ వెన్ కమ్ టు దిస్ సికిల్ సెల్ అనీమియా, డ్యూ టు దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫార్మ్, లైక్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేయలేవు. సో ఇక్కడ అంటే ఈజీ స్పేస్ ఉంది టు కెన్ సిట్ అండ్ ప్లే విత్ దెమ్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ వోంట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, అగైన్ ద లైఫ్ స్పాన్ 90 to 120 days, బట్ హియర్ ఓన్లీ 14 to 20 days సంథింగ్ అరౌండ్. సో ఈ లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ అవడం వల్ల ఇవి కూడా ఎక్స్పెల్ అయిపోతాయి కదా.
సో దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ మలేరియా ఉన్న వాళ్ళకి, నార్మల్ పీపుల్కి, ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెనెటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. అంత అవసరం లేదు, బట్ రిమెంబర్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ది సికిల్ సెల్ అనీమియా. So what are the facts regarding it? India is the second worst affected country in terms of predicted births with sickle cell diseases, chances of being born with this condition. How much? Second worst affected ante child births. So next one, sickle cell disease is a very very important. Ila questions frame chestaru. Lifelong illness. Once genetic kabatti once. So next one, a blood and bone marrow transplant is currently the only cure. What here? It is the only cure. Medications same levu. అంటే నీ ఇంపాక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ద పెయిన్, అంటే ఈ బ్లడ్ ఫ్లో ఆగటం వల్ల పెయిన్ వస్తుంది కదా ఆబ్వియస్గా, వాటి తగ్గించడానికి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కానీ నో అదర్ వాట్ యూ కెన్ సే పర్టికులర్ థింగ్ ఫర్ ఇట్. హర్డ్ రైట్? వాట్ ఇస్ దిస్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్? తెలుసు కదా, బోన్ మ్యారో అక్కడ నుంచే కదా బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్. మోస్ట్లీ అన్నీ అనుకోలేదు, మోస్ట్లీ. సో వాట్ ఆర్ ఇట్స్ కాంప్లికేషన్? స్ట్రోక్. విచ్ స్ట్రోక్? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అవుదా? అవుతుంది. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్, acute chest syndrome, hypertension, organ damage, blindness, gallstones formation, pregnancy issues. These are the complications with it. The basic thing. So where this genetic sickle cell disease is an inherited group of blood genetic, that is genetic in nature. It is an autosomal recessive disease. Anta avasram ledu for prelims or mains, but if you write then it's fine. There is two kinds. One is autosomal dominant, autosomal recessive. Ivanni unte, but no need of those things. It is caused by the mutation. Mutation, do you know what mutation means? Changing. Mutation in the హిమోగ్లోబిన్ బీటా జీన్ ఫౌండ్ ఆన్ ద క్రోమోజోమ్ 11. ఈ చిన్న ఫ్యాక్ట్ తెలిస్తే చాలు, ఇంకా అవసరం లేదు, మొత్తం చెప్పాలి. సో నౌ కమింగ్ టు దిస్, వాట్ యూ కెన్ సే, దిస్ మిషన్, నేషనల్ సికిల్ సెల్. సో వాట్స్ ఇట్స్ ఎయిమ్ ఈస్ టు గివ్ అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్, టు క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్, టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. ఏదైనా అంతే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో ప్రతి ఒక్కటి చదవలేము, మెయిన్స్లో ప్రతి ఒక్కటి చదవలేము. ఆబ్జెక్టివ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది పేపర్లో. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ సో యాక్సెస్ టు ద అఫోర్డబుల్ అండ్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్. నెక్స్ట్ వన్ పేషెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ లోవర్ ప్రిలవెన్స్ ఆఫ్ త్రూ అవేర్నెస్. ఫస్ట్ వన్ అవేర్నెస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ హెల్త్ కేర్, నెక్స్ట్ వన్ స్క్రీనింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్. So what's his vision is? Eliminate in India by 2047 to increase awareness, mass screening activities for early identification, build a strong network of diagnosis, strengthening the existing primary healthcare capacity building. Mission entails focus on awareness creation, universal screening. So this point is important. The mission entails focus on awareness creation, universal screening of people in the age group of 0 to 40 years group in affected tribal areas and do counseling. The mission will receive funding under the National Health Mission. Any one of you know this pedigree analysis? Pedigree and dogs case adi kaadu. Any one of you know? Pedigree analysis is nothing, we don't know that రావచ్చు, వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఆ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ ఉందనుకో, నీ యాన్సెస్టర్స్ని మొత్తం రూట్ చేస్తారు. అంటే మీ నాన్న, వాళ్ళ నాన్న, గాట్ ఇట్? అంటే ఏం లేదు, ఒక యాన్సెస్టర్స్ని రూట్ చేస్తారనమాట. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి, వాట్ మే బి ద పాసిబిలిటీ. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే
నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎలా ఆపాలి అని దాన్ని తెలుసుకోవడానికి పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంతా. దీనికి చాలా ఉంటుంది, బట్ ఓవరాల్గా చిన్నగా చెప్పాలంటే ఇదే అనమాట. ఒక ఫ్యామిలీ చార్ట్ వేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి రాకుండా ఆపడానికి. దట్స్ ద పెడిగ్రీ అనాలిసిస్. జనరల్లీ దీనివల్ల అనమాట అవేర్నెస్ సెషన్స్కి వెళ్ళాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మీకు ఇలాంటి ఏమైనా జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ ఉంటే జస్ట్ గో కన్సల్టేషన్ విత్ ద డాక్టర్. ఇలా చేసుకోవచ్చా లేదా అంటే ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండోగామస్ మ్యారేజెస్. సో కమింగ్ అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రేర్ డిసీజెస్. అకార్డింగ్ టు ద WHO, rare diseases have a prevalence of 1 or less in every 1000 people or less. ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక డెఫినేషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్సల్. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డొమైన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఏకి ఏంటి 6.4 person per 10,000 పాపులేషన్, యూకి 5, జపాన్కి 4. గాట్ ఇట్? ఇట్స్ నాట్ స్టాండర్డ్. సో కమింగ్ టు దిస్ ఇండియా, అప్రాక్స్ 7K rare diseases are there. 70% are genetic. Very, very important. So ఎలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్ రేర్ డిసీజెస్ ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ నేచర్. మోర్ దాన్ 50% ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అంటే 70% నా ఇవ్వడు, 60%, 50%. మోర్ దాన్ 25% ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ నేచర్. అంతే కదా. నెక్స్ట్ వన్ 300 million people and 80% of children got this one. సో అందుకే ఇఫ్ యూ సీ ద పాలసీ చూసుంటే చైల్డ్ బర్త్ 95% ఉంది ఆ ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుంటే. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్. సికిల్ సెల్ ఎనీమియా, గాషర్స్ డిసీజ్. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. తెలీదు మనకు రావచ్చేమో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద సికిల్ రేర్ డిసీజ్ అనే క్వశ్చన్ ఫిలిమ్స్లో ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. లైజోసోమల్ స్టోరేజ్ డిసీజ్ ఎట్సెట్రా. So there is a policy, national policy for rare diseases. Again the same thing. Sickle cell is a part of rare diseases, right? Obviously the three things: quality healthcare, awareness, screening. Common things. Danikayina it's common thing. So next one, aims to lower the incidence and prevalence. Strategy, awareness, low affordable healthcare. నేను దాని గురించి మాట్లాడాను. సో ఈ నాకు ఆన్సర్స్ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను చెప్పనవసరం లేదు, అంటే దీని గురించి నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ దాంతో కనెక్ట్ అయ్యింది కదా. అది నీకు తెలుసుంటే దాని స్ట్రాటజీ ఇది మెయిన్ పాలసీ. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సబ్ పాలసీ సికిల్ సెల్కి చేశారు. దీనిలో సిమిలర్ ఉన్నాయా లేవా? అంతే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ నో ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇట్. అందుకే బేసిక్స్ బాగా తెలియాలి, ఎసెన్షియల్ బాగా తెలియాలంటే ద రీజన్ ఇస్ దిస్. ఇది తెలిస్తే మిగిలిన ఏమైనా సరే యూ కెన్ ప్లే విత్ ద వర్డ్స్. మెయిన్స్లో ఎలానే చేస్తారు, ఎందుకంటే అన్నీ చదవాలి అవ్వదు మనతోటి. So next one, categorization. How these rare diseases categorized? Group 1, not group 1 UPSC, not this UPSC. Next one, group 2, group 3. So group 1 is what? One time curative treatment. అంటే ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక వన్ టైం క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ సమ్ ఫండ్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ at 20 lakhs. So next one, group 2 is long term or lifelong support వాళ్ళ కోసం. Group 3 is for diseases where definitive treatment is available, but challenges are to make an optimal patient selections. Nothing much, but see there are 3 groups ఉంటాయి ఈ what you can say this policy లో. Got it? బోర్ పడుతుందా? A kind of వర్షంలో తడుద్దాం కొంతసేపు ఆగి. So next one, government support is how much? 20 lakhs under the RAN. RAN ante anybody of you know? It is called Rashtriya Arogya Nidhi. What it is called? Rashtriya అంటే గ్రూప్ 1 లో వస్తే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు అనుకోకండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. RAN రాష్ట్రీయ ఆరోగ్య
Nidhi. So 20 lakhs under the RAN for this group 1, not only for the BPL families kokkalke kaadu. Next one is what? 40% of the people are eligible under PMJ. Do you have PMJ? Do you know? PM Jan Arogya Yojana. So దానిలో కూడా కవర్ అవుతుంది. For group 2 patients, the state governments can consider the supporting specific patients. It includes rare disease that can be managed with special, nothing much. Again, చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే 3 థింగ్స్ అయిపోయినాయి స్టార్టింగ్లో. వాట్? అవేర్నెస్, హెల్త్ కేర్ అండ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి దేర్ షుడ్ బి సమ్ సెంటర్స్, రైట్? ఆ R&D చేయడానికి దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్, రైట్? దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఆ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కింద దేర్ ఆర్ నిదాన్ కేంద్రాస్. వాట్ దే విల్ డూ? దే ఆర్ సెటప్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, రైట్? పెడిగ్రీ అనాలిసిస్. ఇలా ఫ్యామిలీ చార్ట్ వేసుకొని చెప్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఫర్, ఆబ్వియస్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ రిజిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ రాకుండా ఉండాలి చెప్పడానికి. ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డేటాబేస్ విత్ దెమ్. ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకో, నా దగ్గర ఆ డేటాబేస్ ఉందనుకో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బిలాంగ్ అయిన నీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందని ముందుగానే చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే వాటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మొత్తం తీసుకోకపోయినా సరే యూ మే హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, దీస్ ట్రైబల్ పీపుల్ హ్యావ్ ఛాన్సెస్. గాట్ ఇట్? సో వాట్ టు వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్? డెఫినిషన్. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్ లేదు రేర్ డిసీజ్ అని చెప్పడానికి, ఇది అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్. వాట్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్? యా, అసలు ఎలా చేస్తామనే దానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డాక్టర్స్. అంత ఏబుల్ డాక్టర్స్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ రేర్ డిసీజెస్ చేయడానికి అందరూ అలా ఉండరు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడియాట్రిషియన్స్, they need to know something about these things. So pediatricians, and do you have an idea who are pediatricians? Child వాళ్ళకే కదా మెయిన్ కావాల్సింది. సో వాళ్ళకి ఒక స్కాలర్షిప్స్ కాదు, ఫెలోషిప్స్ ఇలాంటి క్రియేట్ చేసి దే నీడ్ టు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా మోర్. సో నెక్స్ట్ వన్, ట్రీట్మెంట్ మెకానిజమ్స్ షుడ్ బి కండక్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్, మిటిగేషన్. వాట్ ఈస్ మిటిగేషన్? ఇప్పుడు దా చెప్పింది అదే. మిటిగేషన్ అంటే వాళ్ళకి రాకుండా చేయాలంటే ఆబ్వియస్ నువ్వు వీళ్ళతో పెళ్లి చేసుకోకూడదు, వీళ్ళతో ఏ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తావు అన్నమాట ముందుగానే. ఇంకా నెక్స్ట్ అప్ టు దెమ్. సో నెక్స్ట్ వన్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్, అవేర్నెస్ క్రియేషన్. నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ కటింగ్. నెక్స్ట్ వన్, డ్రగ్స్. సో ఈ ఒక్కదాని గురించే ఐ కెన్ టాక్ సంథింగ్ అరౌండ్ 20 to 30 minutes మాట్లాడచ్చు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క దాన్ని బేస్ చేసుకోండి 20 to 30 minutes. ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు రైట్, జస్ట్ గో ఆన్ డెఫినేషన్ సంబంధించి ఏం చేయాలి, డయాగ్నోసిస్కి ఏముంది, డాక్టర్స్ ఏముంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ థింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్, మలేరియా అయినా సరే, ఏ డిసీజ్కి రిలేటెడ్ అయినా సరే, ఇఫ్ సంథింగ్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ గురించి ఇష్యూస్ మాట్లాడాలంటే దీస్ డైమెన్షన్స్లోనే ఉంటాయి. ఇన్ని డైమెన్షన్స్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ దిస్ అ స్టాండర్డ్. ఎనీ డిసీజ్, మీరు ఏ డిసీజ్ తీసుకున్నా సరే ఒక స్టాండర్డ్ సీక్వెన్స్లో రాయాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ సీక్వెన్స్. ఇన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? నా కోసం నేను చేసుకోవట్లేదు, మీకోసం చేస్తున్నా. సో ఏ డిసీజ్ అయినా తీసుకోండి, దీన్ని దాటి బయటకు వెళ్తుంది ఏదన్నా. వాట్ ఎవర్ కోవిడ్-19 కాదు, ఏదైనా తీసుకోండి, రైట్?
Same thing, if you know the issues, you can easily write the way forward. So what to do? Country wise definition create చేసుకోవాలి. Next one, data collection. I have already told you there is a registry, national registry. Next one, awareness creation, tracking mechanisms, very very important. International collaboration, for example, EU joint program on the rare diseases. This is an example you can mention in your answer. Resource creation, again center state cooperation. Health federalism, health dimension, health is a state subject, got it. Next one, R&D, next one, cost effectiveness, next one, diagnosis. So if you know the issues, you can easily write this suggestions or way forward. అర్థమవుతుందా? మెయిన్స్ మోస్ట్లీ ఇలానే ఉంటుంది. ఎంత ఈజీ చేయగలను అంత ఈజీ ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ మేకింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో వన్స్ యూ నో హౌ టు డీల్ విత్ దిస్, మెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద మెయిన్స్. ఓకే. I think this was missed. I'll just cover nothing much here. I have told you that day. I'll cover one. Indian Evidence Act is left. At the time I have covered the two acts. There is nothing much here, but know the provisions. What are the changes has happened? Indian Evidence Act. Bharatiya Saksha Bill, right? It will have 170 sections, instead 167. 23 sections have been changed, one section has been added, 5 sections have been repealed. This is the basic fact. So we'll see what are the main things in this Indian Evidence Act. 11 chapters, 167 sections. At present the sections got increased or decreased? Increased. So there are parts. So what is this Evidence Act? Evidence కావాలి. when you want to try, for example, నువ్వు guilty అని ప్రూవ్ చేయడానికి there should be some evidence with you. కావాలా లేదా? సో వాట్ దిస్ బిల్ ఏం చేసిందంటే, earlier we generally have only paper evidences or oral evidences, but this bill considers the digital evidence. ఒక చేంజ్ ఏదైనా చేసింది అంటే మెయిన్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ది సెక్షన్స్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డిజిటల్ థింగ్ ఓన్లీ. డిజిటల్ స్పేస్ని క్రియేట్ చేసింది ఈ యాక్ట్లో. అంతకు మించి ఈ యాక్ట్లో ఏం జరగలేదు. నథింగ్ మోర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ యాక్ట్. ట్వీక్ చేసింది ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, దెర్ ఇస్ అ 2-3 parts. One is relevancy of facts, next one is proof, whom the burden of proof, next one is production of effect of the evidence. Got it? So now it has become 4 parts. Rid of that one. Parts increase and decrease and sections increase and decrease and. So we'll see the features. Admissibility of electronic or, is it visible? కనిపిస్తుందా? అడ్మిసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ డిజిటల్ రికార్డ్స్. మొత్తం చూసుకున్నా అదే ఉంటుంది. ఏది ఎక్కడ సో డిజిటల్ అనే దానికి ఒక్కొక్క సెక్షన్లోకి ఎక్కడెక్కడ అవసరమైతే దే హ్యావ్ పుట్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద electronic mode. So next one, secondary evidence. This is something important. So what is the secondary evidence? For example, if you have a driving license with you, you need a physical copy, but at all times you cannot carry that thing, you may misplace, but you can show the digital evidence. Like if you have a photo of it, like recently Andhra Pradesh government
has stopped making these cards of driving licenses, RC books. They are giving you the digital. So this is secondary evidence. The primary evidence is the card or physical form. Secondary evidence is you can take it as an evidence. I am giving an example, that's it. So next one, joint trials. So next one, expert opinion. Very, very important. This point is important. Expert opinion. For example, if you've gone through some medical, like for example, rape case. Obviously, you need a medical health officer. What you can say? Ila jarigindani okati kavali. Yeah, that can also give in a digital form. Digital mode lo vallu paper anta chesi digital mode lo ivvachu. So next one is what? Presumption of the innocence. Any one of you can tell what this presumption of innocence? This is a very important thing. నువ్వు గిల్టీ అని ప్రూవ్ అయ్యేదాకా యు ఆర్ innocent ante. Nothing much here, but this has added to this one. Yeah, it can be misused. Obviously, do you know the word? Any word of you? But the systems has developed to detect these deep fakes also. You know these deep fakes? Telsa? I think యాక్చువల్గా చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ నో రైట్. అయితే మంచిదే. సో విల్ గో విత్ సమ్ రెయిన్ ఆస్పెక్ట్. తెలుసు అది కూడా మీకు? యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా? ఎల్నినో లానినా? యూ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే అక్కడ విషయం ఏంటంటే ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్. దేర్ ఆర్ 3 లింకేజెస్ ఉన్నాయి. Maybe most of the people know this one, but there is some connections. I'll tell that connections. That's it. I'll simplify as much as I can. Cyclone frequency may rise over Indian coast from the warming of Pacific. Okay. Cyclone frequency may rise over Indian coast from the warming of Pacific. It's steady, based on the steady. So you know basic cyclone, all those things, right? How this will happen? Like a cyclone ఎలా create అవుతుంది? What are these conditions? What are the basic conditions to form a cyclone? So 2 things you need to there should be a large water body. Sea surface temperature should be above 27 degrees Celsius, not 270, it is 27. These are the main 2 conditions. Other conditions are the winds, trade winds, all those things. These basics, if you know, then it's fine. So you know what is cyclone, right? So what is going to happen is we are in a phase, like in the next few years, we are going to experience what? El Nino. So we are at present we are in a phase of La Nina. So we are going to experience a phase of El Nino. So if you see the August is the driest month. If you see the paper reports, August is the driest month which we have encountered. అంటే నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ కంటే తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఆగస్ట్లో వచ్చింది. ఎనీ డౌట్? అట్ ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు లానినా ఫేజ్ అయిపోయి ఎల్నినో ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ డిలే ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కడైంది? See, that's what I'm saying. స్టార్టింగ్ అంటే అదేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గీత గీసుకొని ఇలా స్టార్ట్ అవ్వదు. ఇన్ జనరల్ అంటే మనం లానినా నుంచి ఎల్నినోలోకి వస్తున్నాం. సో దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ అవుతుంది. అంతే కానీ సడన్గా అబ్రప్ట్ చేంజెస్ ఉండవు వెదర్ ఈవెంట్స్లో. ఎందుకంటే అక్కడెక్కడో కొన్ని కిలోమీటర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా అది కూడా. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం. అంటే చిన్న చిన్నగా ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆన్ ద అదర్ సైడ్ we are also seeing a huge downpour of rain.
right? Got it. Even the droughts unna sare, but we are seeing a huge downpour of rain. So they are talking here regarding three things you need to know. One is, you know, this ENSO, whatever it may be, El Nino and La Nina. Next one is IOD, Indian Ocean Dipole. Yeah. Next one PDO, Pacific Decadal Oscillation. So long-term version of El Nino is termed as PDO. Generally, El Nino, all those things will happen 2 to 7 years. Cycle will repeat. El Nino, La Nina, the cycle will repeat 2 to 7 years. But if you see this PDO, Pacific Decadal Oscillation, it is something around 20 to 30 years. Okay, so I'll tell some basic, like just fast ga cover chestanu what it means. Very fast. Generally, you know that winds blow from east to west. Very basic fact. Idanna telisinde. Normal conditions lo east to west వెళ్తాయి. So they will carry these warm waters to this Australia. Normal condition. Okay. So you can call this La Nina condition kuda తీసుకొని రావచ్చు దీని కింద. Warm waters carry చేస్తే it will create what? Rains to which country? Australia and India కూడా వస్తాయి కదా. There is an effect. Got it. So next in La Nina El Nino condition లో ఏమవుతుందంటే it's not something reversal, east to west వెళ్ళే trade winds force తగ్గుతుంది. There is an increase in westerlies. ఈ వెస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ క్రియేట్ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల ఇటు పెరుగుతుంది అనమాట. అంటే టూ ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఈస్ట్ నుంచి వెళ్ళే ట్రేడ్ విండ్స్ తగ్గుతుంది, వాటి ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వటం వల్ల వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, దెర్ ఇస్ ఎ పైలింగ్ ఆఫ్ వాటర్స్ ఓవర్ హియర్. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ కోల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ వామ్ క్రియేట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? సో యు నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అప్వెల్లింగ్, విన్నారా? యు నో రైట్? అప్వెల్లింగ్ విన్నారా? హర్డ్? అప్వెల్లింగ్ ఈస్ నథింగ్ మచ్. యా. సో జనరల్లీ normally above which water? Hot water. If you go down, cold water, right? What it will happen, if the wind blows, ee water move avutaya, again ee water paiki vastaya, ante ee cycle ఏదైతే కిందది పైకి వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్వెల్లింగ్. సో దానివల్ల కోల్డ్ పైకి రావటం, హాట్ కిందకి ఏమి వెళ్దు, కోల్డ్ పైకి రావటం, అది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో అంటే ఒక చిన్న పిక్చర్ కాదు, ఒక పెద్ద ఓషన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఒక చిన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 3 to 4 degrees సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ మారినా సరే దర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్ నినో. సో ఎల్ నినో వర్షన్ ఇన్ ద ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. సో ఇది ఎల్ నినో హ్యాపెన్స్ ఇన్ విచ్ ఓషన్? Pacific Ocean. Coming to this Indian Ocean dipole, it is going to happen in between what? Indian Ocean. Same thing, El Nino ela jarigindo ikkada kuda ante. So warmer ఈ ఆఫ్రికన్ కోస్ట్లో ఆబ్వియస్లీ వార్మర్ అయినప్పుడు లో ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్, రైట్? High temperature, again evaporation, cloud formation, rainfall. This is a very easy thing. So
Positive, my question is positive IOD is good for India or negative IOD is good for India? Positive. That is warmer than normal అంటే అది నెగటివ్ పాజిటివ్ నెగటివ్ కదా. అంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఐఓడి వల్ల రెయిన్ఫాల్ వస్తుందా రాదా ఇండియాకి ఎక్కువ? పాజిటివ్ వల్ల ఎక్కువ వస్తుంది. యా, ఆబ్వియస్లీ వార్మింగ్ ఆఫ్ వాటర్స్ అదే కదా బేసిస్. సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ వార్మ్ ఉంటేనే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ 27 degrees ఆర్ సంథింగ్ 20 degrees 22 degrees ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ సైక్లోన్స్ ఆర్ దిస్ రెయిన్ఫాల్స్. అదే ఫ్యాక్ట్. అందుకే ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్స్ బేసిక్స్ మనకు తెలుసుకుంటే ఇవి ఎలా అయినా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ పాజిటివ్ ఐఓడి కండిషన్స్లో ఇండియా హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెయిన్స్. ఈ పాజిటివ్ ఐఓడి ఉండటం వల్ల దెర్ ఈజ్ అన్ రీసెంట్లీ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైక్లోన్స్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. Generally Arabian Sea is not prone to for the cyclones, all those things. Got it? So next one, negative phase, same opposite to this one. It will warm at Australia. అర్థమవుతుందా? Yeah, that's fine. Now we are in which phase, sir? Huh? Positive or negative? At present we are in neutral phase. At present we are there in a neutral phase. But what we need to see is now there is a trend starting of positive, what you can say, Pacific decadal oscillation. So nothing much. Do you have seen this El Nino, right? You heard the El Nino. If it is a long term version, then it is what you can say, PDO, Pacific decadal oscillation. So same thing. See, if you see the diagram, you can easily understand. So if you see this article, I will show you. Wait, it's there in this article. The number of such equatorial origin cyclones was 43% length in the period of 1981 to 2020. Compared with 1951 to 1980, and this was because, see the word is what? This was because of what? PDO was in warmer or positive phase. Ante PDO negative phase lo unte we will get rainfall, antena? Positive phase ఉంటే rainfall ఎక్కువ. See, again అర్థం కాలే మీకు? మీకు అర్థమైందా? PDO? Yeah, fine. Pacific decadal oscillation, a recurring climate cycle manifesting every 20 to 30 years in the where Pacific Ocean. It results in the fluctuations in obviously sea temperatures. When in a positive phase, see here, when in a positive phase, ante enti, it is associated with warmer waters in the western Pacific. If you see the Pacific, Western Pacific, Eastern Pacific. ఉన్నప్పుడు వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, పాజిటివ్ ఫేస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? పాజిటివ్ ఫేస్లో ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది? వార్మా కోల్డా? వార్మ్. వార్మర్ వాటర్స్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ పసిఫిక్ అండ్ కూలర్ వాటర్స్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ పసిఫిక్. This phenomena significantly influence the global climate dynamics and weather patterns. So you చూసారు కదా, we'll come to that article, I'll show you. So this is a classification, how it is in positive phase and how it is in negative phase. When SSTs are anomalously cool,
in the interior of North Pacific and warm along the Pacific coast, and when sea level pressures are below average over the north. అవసరం లేదు. సో ఇది గుర్తుందా మీకు? Do you remember this one? Positive warmer. West. What? Obviously west side. So now coming to this article, see here, the number of equatorial origin cyclones was less in the period of 2010 compared with 1951 to 1980. Do you have idea of equatorial cyclones? Tropical cyclones? Tropical cyclones lo oka chinna party equatorial cyclone. Generally cyclones won't form at equators. You know, right? What is the main reason? Heating is abnormal there. Coriolis force. You heard the word, anyone? Coriolis force is what? It's an imaginary force. So prior to that I'll tell that one. So what's the shape of Earth? Geoid. Geoid, right? It means what? Flat at the poles, bulge at the equator, right? If you see the rotation of the Earth, it is more at where? Equator than poles. Poles to rotation undadu kada antaka equator lone. So if this keep on rotating, there is a movement of waters. So ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అయినప్పుడు ఈ ఏరియాలో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈక్వేటర్, ఈ వాటర్ ఇలానే మూవ్ అవుతుంటుంది కానీ బట్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ అన్ ఎఫెక్ట్. సో వెన్ దిస్ కీప్ ఆన్ ఇక్కడికి వెళ్ళే కొంది ఏమవుతుంది, రొటేషన్ స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. బట్ వెళ్ళే కొంది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, పైకి వెళ్ళే కొంది ఆర్ కిందకి వెళ్ళే కొంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అర్థమవుతుందా? సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రీజియన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, ఇన్ బిట్వీన్లోనే వీల్ సీ ద ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్. బట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 degrees ఈక్వేటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లీస్ట్ 5 degrees 6 degrees ఈ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఈక్వేటర్స్ దాన్ని ఏమంటారు, వాట్ యూ కెన్ సే, ఈ సైక్లోన్ ఫార్మింగ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ మోస్ట్లీ నెగ్లిజిబుల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. పైకి వెళ్ళే కొంది కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల. సో దానివల్ల ట్రాపికల్ సైక్లోన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీనివల్ల ఈ 0 degrees ఉండడం, ఈ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ లేయటం వల్ల, ఆ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవ్వకపోవటం వల్ల ఎంత ఉన్నా సరే సైక్లోన్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వవు 0 degrees దగ్గర. బట్ కొంచెం పైకి వెళ్ళే కొంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ వార్మర్, ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 degrees కంటే 29, 30కి వెళ్తుంటే, దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్, ద వర్డ్ ఈస్ వాస్, దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఈక్వటోరియల్ సైక్లోన్స్, విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఓచ్కి ఆర్ ఓక్చి. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద సైక్లోన్ నేమ్? ఓక్చి ఆర్ ఓచ్? యా, cyclone Okchi, which was devastating Kerala, Tamil Nadu. So it is an equatorial cyclone. Even though it is a tropical cyclone, but tropics ante enti, Tropic of Cancer మధ్య నుంచి Tropic of Capricorn మధ్యలో ఉండేది ఏదైనా tropical cyclone అంటారు. But if you further divide it, there is one called as equatorial cyclone. That is this Okchi. So అది ఎందుకు అంటే it's because of that అని చెప్తున్నాడు వాడు. So coming to here, POD was in a warmer or at present a warming of central equatorial Pacific called an El Nino often corresponds to, that's fine. Where I, so if you see here, where is it? The PDO is not an annual occurrence, and on average
కరెస్పాండ్స్ టు ఏ వార్మర్ దాన్ యావరేజ్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్. దానివల్ల ఇది అవుతుందని చెప్తున్నాడు వాడు. దానికంటే ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈక్వటోరియల్ సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో దాన్ యావరేజ్ ఆఫ్ వెస్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్ అండ్ రిలేటివ్లీ కూలర్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్, తో దిస్ ప్లే అవుట్ వెరీ మచ్ longer time scales. However, unlike an ENSO, a positive or the word see here what? However, unlike ante what it means? Unlike an ENSO, a positive or warmer phase of a PDO can known only after several years of measuring the ocean temperatures and their interaction, because 2 to 7 years, that is ENSO. PDO is 20 to 30 years. In 2019, the PDO entered a cooler negative phase, and if it remains so, could mean more tropical cyclones. Got it? Daniki counter. For example, positive IOD unte will get more rainfall. Got it? So coming to this PDO, then PDO entered into a cooler negative, warmer positive phase. It remains so, could mean more tropical cyclones in the post monsoon months that originate near the equator. Got it? అర్థమైందిగా డిఫరెన్స్ ఏంటో? ఎనీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏం లేవుగా. ఈ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. వన్ ఈస్ ఎల్ నినో, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్సో అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. థర్డ్ వన్ ఈస్ PDO. దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మ్యాడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్ అనేది ఉంది, అంత అవసరం లేదు. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. I have a question for you. So okay, again I am giving a standard thing. For example, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ వల్ల ఏదైనా ఇండియా మీద ఎఫెక్ట్ ఉందంటే దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్. యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ ఇట్, లైక్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని యూ కెన్ మేక్ పాసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోన్స్ వల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దానికి ఐ విల్ హ్యావ్ గివింగ్ దిస్. ఆబ్వియస్లీ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఆర్టికల్, what this article is saying is there is a chance of increase in the cyclones, whatever the factor it may be, but there is a chance in increase in cyclones, right? So cyclones increase avatam valla em avutadi, what will happen, or decrease avatam valla em avutadi. So two views, two things, decrease avatam, increase avatam. So how it affects on India? Obviously agriculture. If it for example, if the good number of rain comes, what about this yield will increase or decrease? గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్, ఈల్డ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? అదే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్, గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ రాకపోతే తగ్గిది. సో టూ వ్యూస్, ఇక్కడ మీరు రెండు వ్యూస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటే స్టాండర్డ్, ఇది స్టాండర్డ్ ఫిక్స్డ్ అని నేను చెప్పను, కానీ ఇఫ్ ఐ ఫాలో ఇలా ఫాలో అవుతాను నేను, రెండు వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి నాకు దీనిలోనే. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈల్డ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్, PDO హ్యాపెన్స్, విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఈ PDO ఇప్పుడున్న ఫేజ్లో అయినప్పుడు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ పెరుగుతాయి కదా అల్టిమేట్గా. సో దెన్ ఈల్డ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? అంటే ఓవరాల్ సూపర్ఫిషియల్ మాట్లాడుకుందాం అంతే. ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్ ఎలా అవుతుంది? ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్, మరీ అంత అబ్నార్మల్ సైక్లోన్ అనట్లేదు, జనరల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ విల్ టాక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఇఫ్ యూ సీ ద సైక్లోన్, ఇట్ క్యాంట్ ఎఫెక్ట్ హోల్ ఇండియా, రైట్? It will affect only the coastal region mostly. Generally, if cyclone comes, if it's a good cyclone, it's not a severe storm or something, it will help whatever it may be for the India. How it affects? Like two effects. One is yield will increase a good number of rain. దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం present. Yield decrease అయితే decrease అయిద్దా? What about crop loss? Increase అయితే decrease అయిద్దా? Decrease. So it may, అంటే అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ బిట్వీన్ కూడా చూడండి, అంటే టూ వ్యూస్కి వెళ్ళకుండా సరే ఇట్ మే ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ బట్టి యూ నీట్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్. సో నెక్స్ట్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచిగా డ్రాట్స్ వచ్చాయనుకోండి, అంటే రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకో, దెన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ కేస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డ్రాట్స్ will decrease or increase if the good number of rainfall is there? Decreases. Next one, consumer demand will increase or decrease? So next one, inflation. Two effects, may increase
మే డిక్రీస్. బట్ సి అట్ ప్రెజెంట్ అంటే ప్రెజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మీరు న్యూస్ చదువుతున్నప్పుడు ఎలా ఉందో ఆ ట్రెండ్ రాయాలి అక్కడ. ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ వర్షాలు పడినా సరే ఇఫ్ యూ జనరల్గా ఎందుకంటే మెయిన్స్ అడుగుతారు క్వశ్చన్, అప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం యూనిట్ మెన్షన్. పేపర్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద రైస్ అండ్ వీట్ ప్రైస్ ఆర్ గోయింగ్ హై at present situation, so inflation is there, right? Consumer demand is there, right? Because there is a lack of supply, obviously there is an increase in demand. So next one, poverty. Poverty mostly తగ్గుతుంది కదా, మోస్ట్లీ అనుకో జనరల్గా తగ్గుతుంది అంటే గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఉంటే. అదే చెప్తున్నాను కదా, మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద పావర్టీ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉన్నాయి. బట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ లాస్ట్ వీక్లో ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఇన్కమ్ పవర్టీ వేరు, వెల్త్ పవర్టీ వేరు, టూ డిఫరెన్స్. సో ఆ పాయింట్స్ తీసుకొచ్చి యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. సి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, కనెక్టింగ్ ద థింగ్స్. ఎన్ని పాయింట్స్ గుర్తుంటే అక్కడ లాజికల్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ మాన్సూన్, గుడ్ మాన్సూన్. నెక్స్ట్ వన్ monetary and fiscal policy, it's missed. So based on the Indian monsoon conditions only we'll determine the interest rates, right? We'll determine the fiscal policies also, right? We'll frame some policies regarding it, right? So next one, disaster management, very important. Mitigation measures. Next, aftermath measures. Next one, investments. If there is good cyclone, India is not in that condition, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయా, విల్ గెట్ దట్ ఎఫ్డిఐ ఎఫ్ఐఎస్ వస్తాయా, తగ్గుతుంది కదా, దానివల్ల ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా. మాన్సూన్ అంటే సరిగ్గా రాకపోతే ఇఫ్ దిస్ కీప్ ఆన్, సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేస్ చేసుకునే కదా ఈ పాలసీస్ డిజైన్ చేసేది, మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ. గాట్ ఇట్? సో వెన్ యు ఆర్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ వెన్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్. అంటే దీనిలో అట్లీస్ట్ సంథింగ్ అందరు రాస్తారు, బట్ కొంచెం వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. లాస్ట్ 3 అందుకనే పెట్టాను కావాలి, ఎందుకంటే దీస్ ఎవ్రీబడి విల్ రైట్ కామన్ థింగ్స్, బట్ యూ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఈ డైమెన్షన్స్లో క్రియేట్ చేస్తే, బట్ యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓవర్ హియర్, ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్టర్నల్ weather events will affect Indian monsoon? This is the question. Positive IOD reduces rainfall among Indian coasts. False. Warmer PDO will increases rainfall among Indian coasts. Warmer PDO. Generally, if you have seen, right, negative cool phase will give you the rainfall, right? Got it? Yeah? What it will do? Again we'll come to this question. In 2019, the PDO entered into a cooler negative phase and it remains so, could mean more tropical cyclones in the post monsoon. What it means? కూలర్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు సైక్లోన్స్ అంటే పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? అంతే కదా, అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రైన్ఫాల్ ఇన్ ద కోస్ట్సే కదా. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫేస్ కూలర్ ఫేస్లో ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ ఫేస్ తక్కువ ఉంటాయి, అంతేనా? క్లారిటీ క్లారిటీ. Where is this question? So again, coming to this question, which of the following external weather events will affect the Indian external weather events? Positive IOD reduces rainfall among Indian coasts. IOD is Indian Ocean Dipole. Will it reduces or increases? Increases. Right or wrong? This option. Warmer PDO will increase rainfall among Indian coasts.
False. La Nina is the phase which helps more rainfall. Yes. So select the correct answers. A 12, B 23, C 3, D. What is the answer? C only, right? Got it? అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్స్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఒక్క సింగిల్ టాపిక్ నుంచి త్రీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇచ్చాను ఒక క్వశ్చన్లో నేను. 3 డిఫరెంట్ టాపిక్స్. అలాగా వాడు సింగిల్ క్వశ్చన్ మీద కూడా ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకే 3 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ కవర్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇట్స్ ఎ మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ వెదర్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండియన్ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్? వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా? డిడ్ ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్? ఇదేగా చెప్పింది ఇప్పుడు దాకా. ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? దీస్ 3 ఈవెంట్స్: PDO, IOD, next one ENSO, and one important thing is ZW, global warming, right? If you write this one, it's enough. And there is MJO, Madam Julian, no need of it. So these things are enough. Next, what are its effects? We already talked about here. So next, what may be another part? I have missed a part over here. What you can suggest? What are the things you can? What are these government initiatives? So that's what I am saying. ఇలా తెలిస్తే you can frame your own questions. నేను కావాలని I have missed here. కావాలని వదిలేసి ఆ క్వశ్చన్స్ అక్కడ దాకా ఫ్రేమ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది యూ నీడ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్. మీరు చేయాలి ఆ క్వశ్చన్స్. మీరు చేస్తే మీకు వస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్? విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So next, very very important, very very easy one, very very famous one. You know this gig workers bill? Reading between the lines. Anybody have read this one? Rajasthan recently has passed this bill. So we'll see some provisions regarding what the bill talked about, what's the issues. So in this article about Rajasthan workers bill, gig workers definition and their facts, code on social security and gig workers, factors for gig economy and the issues. Coming to here about this Rajasthan bill. So in this bill, they have given some definition of this gig worker. We'll talk what about this. We'll just see the provisions of it and just we'll go through that one. The facts, like basics thing. So gig workers and aggregator. Who is this aggregator? He is a digital intermediary. For example, like Swiggy, Zomato, all those things. Yeah, Ola, all those things. Gig workers to be treated as, so the question here is, the article which this article talking about is whether these gig workers to be treated as self-employed or contractor. And self-employed or contractor. So next one, not as employee. మనం మాట్లాడుకుందాం. These are the provisions, questioning things in this bill. Next one is aggregator. So this aggregator doesn't see them as employee. So next one, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ బిల్లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దేర్ షుడ్ బి ఒక వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఉండాలి అండ్ ఏ ఫండ్ ఉండాలి. సో సేమ్ థింగ్, ఫస్ట్ నుంచి ఇదే చెప్తున్నా. మీరు పాలసీస్ ఏం చేయాలన్నా సరే ఇవే ఉంటాయి, బేసిక్ థింగ్స్. తెలిసినది వెళ్ళిపోయినా సరే మీరు ఈజీగా రాన్స్ చేయొచ్చు ఆన్సర్లు, అంత వరీ అవ్వకండి. సో ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. నౌ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ విజిబుల్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా లేదా?
Fine. Gig worker as a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities. Very important, the word outside. అంటే బయట పనిచేస్తారని కాదు, outside of traditional employer-employee relationship. This creates huge ruckus. అంటే ఎంప్లాయీ-ఎంప్లాయర్ ట్రెడిషనల్ రిలేషన్షిప్ కాకుండా బయట జరిగేదంతా యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ గిగ్ వర్కర్స్. టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Yeah, content writing is also a part of gig working. Next, freelancing. Next, this Uber drivers. I'll tell you some story కూడా కాదులే కానీ ఒక చిన్న ఇష్యూ. They are wearing their Zomato t-shirts. They are wearing Swiggy t-shirts. Right. How can you say that they are not part of us? అసలు అంటే why these companies are missing this basic logic? My question. It's my question. Obviously you are carrying that Zomato logo means obviously you are carrying them only, right? ఆ కంపెనీని తీసుకెళ్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ గిగ్ వర్కర్లో దెర్ ఈస్ నో అవుట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫండ్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వమంటే హౌ ఇట్ మే బి పాసిబుల్? దే ఆర్ ఎర్నింగ్ హ్యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీబడి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గోన్ త్రూ దిస్ ర్యాపిడో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, all whatever it may be, cab services or something, if they come to you and they said please cancel this rate, please give the amount to us. You heard that word any times? We generally hear. Why? Because they'll generally get something around 60 to 70% only. Rest 40% is going to them. They for just maintaining the services and just maintaining this what you can say customer service centers, some research work and so there is a huge amount of what you can say they are getting. I'm not talking about any very controversial, but this is happening practically. But recently there is a app in I think where Bangalore, I think so, there is an app which will reduce these things. If this is acceptable, he can take it, or else he can go with the same thing. అర్థమైందా? వాళ్ళు ఒకవేళ వెళ్ళాలి అనుకుంటే వాళ్ళతో వెళ్ళచ్చు, లేదంటే వదిలేసుకోవచ్చు. Bangalore, I don't know that app name, but recently has happened. So even though you are carrying that what you can say brand identity, how can you say that they are not outside? I'm talking about the issue perspective. We'll talk about each and everything. But coming to here, there is a categorization of the gig workers. One is platform, that is on digital network, right? Next one is non-platform, so casual wage workers and own account workers in the conventional sectors. So the two categorizations are there. So according to this code on social security, it's a recent one. So prior to that, I'll wait. We'll see the facts. According to Niti Aayog report, what is the report? India's blooming gig and platform economy. What it has talked about, what's the what you can say records? 7.7 million engaged in this gig economy. It will increase to 1/3. అంటే ఎంత 7 కి 1/3 ఎంత పెరుగుతుంది? నియర్లీ 7 3s are పెరుగుతుంది, మీన్స్ 21 million. In the next up to by 2030 there will be an increase in nearly 21 million పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది according to this report. Next one, 40 is very very important. This point, these are very important points which I found in this one. If you see the skill categorization of these gig workers, 47% are what? Medium skill. So what is the largest share? For medium, high or low? Medium. This point is very important. ఇలాంటివే ఫిలిమ్స్లో అడుగుతారు. Got it. Next one, you can also mention in your mains answers also. అంటే ఎలా అంటే అదర్ సైడ్ వెళ్ళి పెంచాలి అనుకుంటే ఎవరికి పెంచాలి? ఆబ్వియస్గా సో ఆబ్వియస్గా మనం టార్గెట్ చేయాల్సిన గ్రూప్ వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే
టార్గెట్ గ్రూప్ ఎప్పుడైనా సరే లోవర్ రంగ్ వాళ్ళని పిక్ చేసుకోవాలి. హయ్యర్ పీపుల్ దే ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ అంతే. బట్ ఎప్పుడైనా వీళ్ళని ఇంకా అప్ స్కిల్ చేస్తే దెర్ మే బీ ఛాన్స్ ఫర్ అస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లో స్కిల్ 31%, high skill is 22%. Remember, most of the gig workers are in which skill? Medium skilled. So these are the facts. Report is just remember the report name also. 21 million కాదు సార్, 7.7 plus 2.1 million అంటే 9. అలా కాదు. సో మేబీ this has written but into 3. Remember, Increase by 3 times will be 3 times, yeah, into 3. So I mentioned 1/3 but into 3. 3 times it should be increased by 3 times. Got it? అలా మరి అంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయకండి, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇంటూ 3, 21 millions. So according to the code on social security 2020 and gig workers, the matters covered in the section 114 of the code are what? Social security cover. అంటే ఎవరు గిగ్ వర్కర్స్ వేటిలో కవర్ చేస్తారు? లైఫ్ అండ్ డిసెబిలిటీ, యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ అండ్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్స్, ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రొటెక్షన్, క్రెషే. ఎనీబడి ఇఫ్ యు నో క్రెషే మీన్స్? క్రెషే ఫెసిలిటీస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాట్ క్రెచ్, క్రెషే అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు? క్రష్ కాదు, క్రెషే. యా సంథింగ్ మదర్ ఫీడింగ్ అంటే మదర్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెషే ఫెసిలిటీస్. కొన్ని కంపెనీస్కి ఇఫ్ యూ ఆర్ అబోవ్ దిస్ పాపులేషన్ అంటే అబోవ్ దిస్ వర్కర్ రేషియో ఉంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద క్రెషే ఫెసిలిటీస్. Very important, very important. What I found is, if you see recent constructions, and for example, if you are buying some villas, if you are buying some apartments, like big apartments, not small one, like 20, 40 towers, 50 towers will be there, right? 25 stairs. They'll mandatorily provide these creche facilities. Like you heard the clubhouse, swimming pool, so amenities, in that amenities they will need to provide these creche facilities, because అంతమంది ఇంటికి వెళ్ళి చేయలేరు కదా, they can't feed the baby ఇంటికి వెళ్ళేసి. సో ఇన్ ద లో గ్రౌండ్ లెవెల్ there will be creche facility will be there. ఒక రూమే, it will support them. So where I have stopped, any other benefits determined by the government. So see this funding through what? It's very each and every points are very important. అందుకే రాస్తున్నాను నేను. అంటే ఈ కాపీ చేయడానికి, దీన్ని ఇలా రాయడానికి కూడా కారణం కూడా అదే. ఫండింగ్ త్రూ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సెంటర్ స్టేట్ అగ్రిగేటర్. నాట్ ఓన్లీ సెంటర్ స్టేట్, అగ్రిగేటర్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. నెక్స్ట్ వన్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫండ్ ఫర్ ఎ గిగ్ ఎకానమీ వర్కర్స్. నన్ను చెప్తున్నానా, ఒక బోర్డు ఉంటాడు, ఒక ఫండ్ ఉంటుంది, ఇదే గోల్ ఉంటుంది మీకు కూడా. జోక్ చెప్పట్లే, అదే జరుగుతుంది. ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నా, అవి వస్తానే ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ ద prior to this, what are the factors for rise in gig economy? Tell me what are the factors. Just read here. First one, flexibility, timings. ఏ టైంలోనే ఇఫ్ యూ వాంట్ పార్ట్ టైం, ఫుల్ టైం, కొంతమంది ఫుల్ టైం చేస్తారు, కొంతమంది దే డూ మల్టిపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓలా చేస్తారు, కొంతసేపు స్విగ్గీ చేస్తారు, కొంతసేపు ర్యాపిడో చేస్తారు, ఆర్ దే మేడ్, ఇట్ డిపెండ్స్. సమ్టైమ్స్ ఇంట్లో కూర్చొని ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేసుకుంటారు based on the money. Flexibility is one main factor, and another main factor led to which this digitalization due to the internet usage and the e-commerce, everything. Next one is, this is from the perspective of company. Perspective of companies లో ఇక్కడ నేను కావాలని రాయలేదు. I may create 2 dimensions over here. One from the custom, like what you can say,
దిస్ ఎంప్లాయీ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ వన్ అదర్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ పర్స్పెక్టివ్. నేను కావాలని కేటగరైజ్ చేయలేదు. యూ నీడ్ టు కేటగరైజ్. యూ పీపుల్ నీడ్ టు కేటగరైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అలా స్ట్రక్చర్ చేస్తేనే యూ విల్ గుడ్ గుడ్ మార్క్స్. గాట్ ఇట్? సో హైర్ అండ్ ఫైర్ పాలసీ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ employer. So next one, no age specific. You know this? ఇంత స్టాండర్డ్ కావాలి, గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, నో డిగ్రీ స్పెసిఫిక్. సర్టిఫికేట్ కావాలా మీకు? నెక్స్ట్ వన్, రైజ్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, డ్యూ టు డిజిటలైజేషన్ దెర్ ఈస్ అ రైజ్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈజీ యాక్సెస్. నువ్వు వెళ్ళి నేను చేస్తా అన్నా సరే దే విల్ గివ్ యూ. దే డోంట్ లైక్ రెడ్ టేపిజం ఉండదు. యూ నో వాట్ రెడ్ టేపిజం అంటే? కంబర్షన్ ప్రాసెస్ ఇవేమి ఉండదు. జస్ట్ వెళ్ళటం, ఓకే వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేయటం, యూ కెన్ సైన్ ఇన్ టు దట్ జాబ్. సో నెక్స్ట్ వన్, లో లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇంకా మీకు ఏమైనా తెలిసినంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్, బట్ these are the very important things you should not miss on the paper. If you find more than this, write, no issues. So what are the issues? Payment delays. So next one, job security. There is no job security for them, right? So next one, lack of benefits. Do you know PF? Provident fund. Insurance, no paid leaves, because they are outside the traditional employer. If they are inside this traditional employer, they need to provide all those things, right? PF, GF, OF, whatever F. So nature of working. So tell me something about this nature of working. Yeah, మనకి సడన్గా నైట్ 12 ఆ టైంలో బిర్యానీ వేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. బయట వాన పడుతుంటుంది, కానీ మనం వెళ్ళి తెచ్చుకుంటామా? విల్ ఆర్డర్, బట్ దే విల్ వర్క్ రైట్ ఫర్ అస్. సో ఎవరైనా టిప్ ఇచ్చారా ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు? ఇవ్వండి, ఏం కాదు. 10-15 రూపాయలతో పెద్ద చేసేది ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, మీ దగ్గర ఉంటే ఇవ్వండి. నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఫోర్స్ఫుల్ ఇమ్మని చెప్పారు, మళ్ళీ బయట నా గురించి చెప్పారు అలా చెప్పకండి. జస్ట్ చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కన్సర్న్ జస్ట్ గివ్ ఇట్. అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అంటున్నాను సార్ ఇందాకటి నుంచి. ఆ 10 రూపాయలు వాడికి ఉపయోగపడవచ్చు, పడకపోవచ్చు, మీకు ఉపయోగపడవచ్చు, పడకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ స్మాల్ హ్యాపీనెస్ క్రియేట్ అవుతుంది నీకైనా సరే. ఇఫ్ యూ గాట్ సమ్ స్మాల్ గిఫ్ట్ అయినా సరే, యూ విల్ ఫీల్ సంథింగ్ హ్యాపీ, రైట్? ఈవెన్ దో యూ వోంట్ యాక్సెప్ట్, అంటే వద్దు అనుకున్నా సరే, బట్ వాళ్ళు ఇస్తే యూ విల్ ఫీల్ సంథింగ్ హ్యాపీ. దట్స్ వాట్ వీఆర్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ ఆల్సో. ఆ హ్యాపీనెస్, ఆ పీస్ కోసమే కదా మనం కూడా స్ట్రైవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఇంత కూర్చొని వినడానికి ఎందుకు హ్యాపీ జాబ్ కావాలనే కదా ఇవన్నీ వింటున్నారు పని కట్టుకొని. ఏం అవసరం మీకు? నార్మల్గా వెళ్తే బయట ఎన్నో జాబులు ఉంటాయి. ఇంత తల బాదుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇవన్నీ రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? లేదు కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, సీక్రెట్ ఛార్జెస్. So these secret charges are called commission charges. So I'll tell you something. When you are joined to the Swiggy or Zomato, there is a thing called commission charges. You need to pay for your T-shirt, bag. You know that? You need to pay for it because you are doing that job, right? Okay, 1 minute. Chaitanya, ఆ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారా? అప్పుడే కాదు ఇచ్చేసి. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, కమిషన్ చార్జెస్. సో వాట్స్ ద టైమ్? ఫైన్, ఐ విల్ ర్యాప్ ఇట్ అప్. నెక్స్ట్ వన్, కమింగ్ టు హియర్, యాక్సెసిబిలిటీ. సో అగైన్ there is a dimension of digital divide. You heard this word, digital divide? ముసలాళ్ళు ఆర్డర్ చేసుకోలేరు కదా ఫోన్ ఓపెన్ చేసి. మీ ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ సీయింగ్ రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబ్ బుక్ చేయండి అన్నా సరే
you will take as the part of initiative. They don't make it because they have a fear factor untadi, but lot of things will be there running in there. They don't know ఏమన్నా అవుతుందేమో అని. So there is a digital divide. And so if you see the recently, these apps are also changing into the vernacular languages. Telugu, Hindi, Bangla. Why? Because అది అవ్వటం వల్ల చాలా రేట్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే మిస్ప్లేస్మెంట్ తగ్గింది. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ రైట్, ఏది నొక్కితే ఏం పోద్దు ఇంగ్లీష్లో యూ డోంట్ నో రైట్. ఇది వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ అవటం వల్ల ఆ డిజిటల్ వాట్ యూ కెన్ సే ఫినాన్స్ లాసెస్ తగ్గాయి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆబ్వియస్లీ జెండర్ బయాస్డ్. రాత్రి 12 గంటలకి ఒక ఆడపిల్ల బయటకు వెళ్ళి స్విగ్గీ డెలివరీ చేస్తుందా? చేసేవాళ్ళు ఉంటారేమో, బట్ గాంధీ ఏం చెప్పారు? సో జెండర్, దే హ్యావ్ ఇష్యూస్ రైట్. వన్ ఇష్యూ ఈస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ సే యాక్సెస్ టు దిస్ మోటార్ సైకిల్స్. నేను ఒక జనరల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను, బట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అది కాకపోయినా సరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవర్స్, నెక్స్ట్ వన్ డెలివరీ ఏజెంట్స్, హూ ఎవర్ ఫ్రీలాన్సర్స్, ఆపర్చునిటీ అనేది తక్కువ. ద జెండర్స్ పర్స్పెక్టివ్, like women perspective, gender అంటే obvious women angle వచ్చేయండి. So next one, very very important, rating based. You know this? Obviously based on the feedback only they will get the incentives. 5-star rating చెప్పారు మీకు ఎవరికైనా? Anybody of you have told when they have delivered something to you or not? So next one, communal angle, very 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 important. This dimension is important. You have seen the news, right? Like Muslim delivery agent was not allowed into the premises of the Hindu building. So like 2 to 3 years back there is an issue, like in Delhi it has happened. Zomato lo jarigindi anamata adi during the time of I think Durga Puja, I don't know exactly. ఆ టైంలో ఒక ముస్లిం అతను వచ్చేసి ఇచ్చాడంట, డెలివరీ రిజెక్ట్ చేశారంట. ఎందుకంటే అసలు ఫస్ట్ ఆ ముస్లిం అని పేరు చూడగానే దే ఆర్ రిజెక్టింగ్. హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని దగ్గరలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీయింగ్ దట్ దర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఓన్లీ జొమాటో, ఇది కాకుండా కూడా ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అయినా సరే ఇఫ్ యూ సీ దీస్ నేమ్స్ ఇట్స్ కీప్ ఆన్ రిజెక్టింగ్. అంటే మన మైండ్లో మిస్కన్సెప్షన్, వాళ్ళంటే ఇలా చేస్తారని ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. అందరూ అలా చేయరు కదా. దట్స్ వాట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ మిగిలిన రిలీజియన్స్ అందరూ పాజిటివ్గా ఉంటారా? ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ పర్సన్, ద సాయి ధరమ్ తేజ్, you heard right? Sai Dharam Tej, తెలుసు కదా, బ్రో మూవీ హీరో. హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఆ అబ్బాయిని సేవ్ చేసినది ఒక జొమాటో అబ్బాయి, లైక్ దిస్ డెలివరీ అబ్బాయి. హీ ఈజ్ ఎ ముస్లిం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టోరీస్. షుడ్ నాట్ లుక్ డౌన్ అపాన్ అదర్స్. సో కమ్యూనల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, సొసైటల్ ప్రెషర్. ఆబ్వియస్లీ ఇంట్లో జాబ్స్ లేవు, దొబ్బేస్తుంటారు. సో టు earn like self dependency కోసం యూ జనరలీ జాయిన్ ఫర్ సంథింగ్ 10,000 15,000 కన్నా ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో అమ్మ బాగాలేదు, నాన్న బాగాలేదు, సంథింగ్ ఏ ఒకటి ఉంటాయి కదా. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవర్కి ఏమైనా కొనిపించాలి, ఉండే వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్, స్కిల్ మిస్ మ్యాచ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్ రైట్ డౌన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సో two things I'll tell you because I think others not has covered them, but I'm trying to cover. So don't be in a gloom that they are only the gig workers, belongs to this Swiggy, Zomato, all those things, but there are different fields they are working. Okay, mind lo ala pettukokandi, different fields lo unnaru. IT, accounting and financing, arts and design, construction, education, freelance writing, informal domestic help, very very important. You know this. So next one, material moving. Do you see this? The trucks, packers and movers. What is this called? I forgot that name. Oh fine, but that one pickup van will be there, right? Porter, yeah. So next one, media and communication, project management, software development, transportation. So next, transportation for this logistics sector. So these are all the dimensions you can more explore. For example, if you want to write issues, if you want to write in a new issues,
You can pick 3 any of it. So వీళ్ళకు కూడా different issues ఉంటాయి కదా. That's what I'm saying. If you want to make changes in your answer writing, you can use these things. అంటే ఎందుకంటే ఇన్ని డైమెన్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఉంటుంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్స్ అండ్ డిజైన్ దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ, యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఏమున్నాయి ఆర్ట్స్ అండ్ డిజైన్, దే నీడ్ సమ్ వాట్ యూ కెన్ సే రా మెటీరియల్స్. అవి జనరల్గా ఇప్పుడు కంపెనీలు అనుకో, కంపెనీ విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ దే నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ దెమ్, రైట్? దేర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ, రైట్? అంటే గ్రేటర్గా ఆలోచించండి. వెన్ యూఆర్ గిగ్ ఎకానమీ ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ స్మాల్ థింగ్, ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ other thing which I have found very useful for is it visible? Does gig workers pay income tax in India? Pay chestara? That's what I'm saying. It depends on the income levels. But see here, I'm talking about it's another kind of issue. What I'm going to say here is why? Because they are outside traditional, but they are paying. If the amount is, for example, if this 2.5 lakhs kana paina ayunte, they need to pay the right. But they are outside of it, right? But they are not getting the security provisions, right? Social securities, whatever the securities, got it. These things you need to notice. Why? Because they are అంటే ట్యాక్స్ పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ పాయింట్ దే విల్ గివ్ దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్. సెకండ్ పాయింట్ వాట్ దే విల్ గివ్ ఇస్ they are not required to pay the taxes because they are a part of traditional work. వాట్ గిగ్ ఎకానమీ ఆర్ ట్రెడిషనల్గా లేరు కాబట్టి. అంటే మీ మైండ్ ఎలా తిప్పుతారు అంటే ఫస్ట్ దానిలో ఏంటంటే లేరు, ట్రెడిషనల్లో లేరు కాబట్టి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదనే సెకండ్ పాయింట్లో ఇస్తారు. మనకు తెలియకపోవటం వల్ల వీల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2 అనే క్వశ్చన్స్తో ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్. ఓకే, సో ఇంత ఆలోచించాలి వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దీస్ థింగ్స్. ఇలా ఆలోచించడం వల్ల ఏమైందంటే లేటర్ పార్ట్స్ ఈజీ అయిపోయింది ప్రిపరేషన్ అనేది. సో I think like I have also seen these sites, all those everything, but they have not covered these 2 dimensions which I covered, like income tax and other thing what I have told, the different sectors. So just see this international chart. So keep on increasing. That you need to know. Gig economy is projected to go how much? $455 billion by the year end of 2020. There is a world perspective, international perspective. Remember this, ante ilanti you can mention it's like near to $400 billion. You can round figure it. Alanti vachinappudu you can place it in your answers. Anything? This is the 2021 PYQ mains. Examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in ఇండియా. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇలాగ ఇండివిజువల్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని దే విల్ ఆస్క్. సో అందుకని ఓవరాల్గా మీకు తెలుసుంటే వాటిలో ఉన్న పాయింట్స్ ఎట్టేసి దీనిలో రాయొచ్చు అనమాట. అదే యూపీఎస్సీ రైటింగ్. ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా అవ్వాలి లేదా అనేది? అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్. సో మీరు చెప్పండి లైక్ హౌ ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ ద రోల్ ఆఫ్ గిగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా. హౌ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్? లైక్ టెల్ మీ సమ్ పాయింట్స్. First, like 5 to 6 points. How it will empower them?
income levels. Income levels will increase. Next. Okay. Next. Access to. Fine. Next. So income and employment. Next. Income. Skill development. Okay, మీరు way forward కాదు, equal opportunity. Next. ఇంకా great different dimensions ఆలోచించండి, different perspectives. Will it increase the nutrition levels? See, ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు you need to write it at 2 dimensions. అది మట్టి మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామిన్, ద వర్డ్ ఈస్ వాట్, ఎగ్జామిన్ ద రోల్ ఆఫ్ గిగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇండియా. ఎప్పుడు ఒక స్టాన్స్ తీసుకొని యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దీస్ ఆన్సర్స్, యూ నీడ్ టు టేక్ 2 స్టాన్సెస్. ఎస్, ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది, అనే దానికి యూ నీడ్ టు టాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ గివింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఎంపవర్మెంట్ జరగట్లేదు అనే దానికి ఏంటి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ స్ట్రెస్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూ, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాయే. సో దాన్ని ఎలాగ మీరు వే ఫార్వర్డ్ ఏం రాస్తారంటే, అగైన్ కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ, ఎంప్లాయ్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక డిజిటల్ ఫండ్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక బాడీ క్రియేట్ చేయండి, నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ కింద ఒక గిగ్ ఎకానమీ బేస్ చేసుకొని ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. ఇవే వే ఫార్వర్డ్స్ అంటే. అర్థమవుతుందా? యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. గాట్ ఇట్? సో ఒక ఓవరాల్ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఆ ఇష్యూ సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గుర్తుంది కదా, ఈ క్వశ్చన్ చూశారు కదా, అసలు ఇవి తీసుకోండి చాలు, ఈ సెక్టర్ తీసుకోండి. ఉమెన్ ఆర్ ప్రో టు దిస్ ఆర్ట్స్ అండ్ డిజైన్, రైట్? ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, స్టైల్ రింగ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐటీ ఈ మధ్య కొంచెం ట్రెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీలాన్సింగ్ రైటింగ్, ఉమెన్ చెప్తున్నా ఎంపవర్మెంట్ అవుతుంది అనేది. నెక్స్ట్ మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇన్ఫార్మల్ డొమెస్టిక్ హెల్ప్. దీనిలో 2 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ యూ కెన్ క్రియేట్, పాజిటివ్ డైమెన్షన్, నెగిటివ్ డైమెన్షన్స్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతుంది, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవ్వట్లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్, కన్స్ట్రక్షన్. యా, యూ కెన్ మెన్షన్ migrant women also coming and work on 2 dimensions. See, అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇఫ్ యూ నో దీస్ థింగ్స్, అట్లీస్ట్ ఏ జాబ్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాయని మీరు అన్ని డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? సో వాట్ ఎల్స్ మిస్సింగ్? సో వెయిట్, everybody know this one, it's a very easy thing, but the questions are framing like this. ఇదొక హిందూ ఆర్టికల్, చిన్న లాస్ట్ పేజ్లో వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్? బ్లాటింగ్ పేపర్. డూ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా రిగార్డింగ్ బ్లాటింగ్ పేపర్? తెలీదా? నో ఐడియా? ఎప్పుడు వినలేదు అసలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిష్యూ పేపర్ ఐడియా ఉందా? Tissue paper is a kind of a blotting paper. You can take it as a tissue kind of a blotting because it works under the action of capillary reaction అంటారు. అంటే it will absorb. అంటే ఒక స్పేసెస్ ఉంటాయి కదా టిష్యూ పేపర్, ఇఫ్ యూ జూమ్ చేసి చూస్తే స్పేసెస్ ఉంటుంది, ఆ స్పేసెస్లోకి వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్లీ. ఆ బ్లాటింగ్ పేపర్ ఎందుకు చేస్తారు? టెస్ట్కి చేస్తారనమాట. ఇంక్ టెస్ట్ ఇలాంటి కొన్ని టెస్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట, స్ప్రెడింగ్ టెస్ట్, వాటి కోసం చేస్తారన్నమాట ఈ బ్లాటింగ్ పేపర్ అనేది. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెకానిక్, వాటి ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది క్యాపిల్లరీ రియాక్షన్, విచ్ వీ హ్యావ్ స్టడీ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్. 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ బుక్స్లో ఉంటుంది అనమాట క్యాపిల్లరీ రియాక్షన్ గురించి అనేది. అంటే విచ్ హ్యాస్ అన్ అబ్జార్బింగ్ నేచర్. సో ఇట్ డజన్, ఈ క్యాపిల్లరీ రియాక్షన్ డజన్ రిక్వైర్ ఎనీ గ్రావిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ట్యూబ్, ఇఫ్ యూ సీ ద లెవెల్, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? కనిపిస్తుందా? So do you heard the word of surface tension?
ఆబ్వియస్ లిక్విడ్ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్టీ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. తగ్గించుకోవాలని లిక్విడ్ అనేది ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో బ్లాటింగ్ పేపర్ ఆ గ్యాప్స్ ఉండటం వల్ల దానిలో ఫిల్ అవ్వటం వల్ల సర్ఫేస్ టెన్షన్ డొమైన్ అనేది తగ్గుతుంది. గాట్ ఇట్. దట్ వర్క్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ యాక్షన్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ కొంచెం లావుగా ఉంది, ఇక్కడ సైజ్ తగ్గుతూ ఉంది చూసారా, బట్ ద లెవెల్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీ యాక్షన్. అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గ్రావిటీతో సంబంధం ఉండదు, ఆ సైజుని బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు పెద్ద హోల్ ఉందనుకో, వాటర్ డ్రిప్ అయిపోతుంది, చిన్న 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 హోల్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇట్ విల్ గెట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ఇట్, రైట్? గాట్ ఇట్? అర్థమైంది కదా? సో వెరీ ఈజీ థింగ్. బట్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే జస్ట్ అంత క్యాపిలరీ యాక్షన్ గురించి అడగడు. ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఫ్రేమ్ లైక్ దిస్. అంటే మీ రోజు జరిగే యాక్టివిటీస్ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్ వీ ఎన్కౌంటర్ క్యాపిలరీ యాక్షన్ అమాంగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ కింద రూట్స్ నుంచి పీల్చుకుంటాయా? పైదాకా వస్తాయి కదా, చిన్న చిన్న రూట్స్ నుంచి పీల్చుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్స్ అండర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ capillary action. Next one, kerosene stuffs. There is a wick, you know, right? This one also. Next one, straw in a glass soda. Same thing. This is an example of this. If you put that straw, నువ్వేం పెట్టకుండానే కొంచెం పైకి వస్తాయి కదా, లైక్ దిస్ లెవెల్ విల్ బి లైక్ దిస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, వుడెన్ ఫ్లోటింగ్ అనే వాటర్. విల్ ఇట్ అబ్జార్బ్ వాటర్? వుడెన్ జనరల్లీ నార్మల్గా ఆలోచించండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిప్స్ ఇవన్నీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకెళ్ళి వేసారు వాటర్ పైన, ఈ ప్యాడ్ తీసుకెళ్ళి వేసారు. విల్ ఇట్ డూ ఇట్? క్యాపిలరీ యాక్షన్ వర్క్ అవుతుందా? నో, రైట్? ఇట్స్ హార్డ్ వుడ్, నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ అలైవ్, ప్లాంట్ కాకుండా. మీరు దానికి లింక్ చేయొచ్చేమో కానీ చెప్తున్నా, బట్ అక్కడ దాకా వెళ్తారేమో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 3 ఆప్షన్స్ ఓన్లీ. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. దే డోంట్ నో, లైక్ ఏదైనా పిక్ చేసుకుంటారు. దే విల్ టేక్ వెరీ ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, బట్ యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ వైండ్ అప్, డోంట్ వరీ. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఉంది, చెప్పేసి ఆపేస్తా. సో ఐ ఫౌండ్ వెరీ యూస్ఫుల్. Due to the arid conditions, there is an increase in the peafowl population. అంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, యారిడ్ కండిషన్స్ పెరగటం వల్ల పీకాక్ పాపులేషన్ అనేది పెరుగుతుందంట. రీసెంట్ రిపోర్ట్. జనరల్గా ఏమనుకుంటాం? కౌంటర్ థింగ్ ఇట్. గాట్ ఇట్? సో అండ్ అనదర్ రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ఫర్ ద పోచింగ్. అంటే పోచింగ్ చేయలేము వాటిని, అంటే ఇట్స్ నేషనల్ యానిమల్, రైట్? నేషనల్ బర్డ్, రైట్? సో ఇట్స్ అన్ హ్యూజ్ ప్రొటెక్షన్. సో వాటిని చంపినా ఏం చేసినా వీఆర్ గెట్ టు ఫైన్ ఆర్ సంథింగ్. సో అదొక ఇంకొక రీజన్ ఉంది ఫర్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాపులేషన్. సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, స్టేట్మెంట్ 1, the population of this bird has increased according to the state of India's bird report 2023. Is it correct? The growing arid conditions in the state might have turned favorable for the dryland bird species. Is it correct? పెరిగింది అని చెప్పాడు. దానికి పెరగడానికి కారణం ఏంటి? arid conditions. So what is the answer? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. రైట్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు. సో దట్స్ వై కేర్ఫుల్గా అది పిక్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాను నేను. ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే జనరల్గా వీ హ్యావ్ ఎ కన్సెప్షన్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ద స్పీషీస్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, స్పీషీస్ తగ్గుతున్నాయని, బట్ ఇట్ ఈస్ కౌంటర్ టు ఇట్. సో ఇంకొకటి ఉంది, స్టాప్. So this is very easy, you know it. అవుతుంది. Yeah, it will be. What? It will create on other things, right? ఎఫెక్ట్స్ అనేది ప్రతి దాని మీద అవుతూ ఉంటుంది. అది పెరగటం వల్ల ప్రెడేషన్ తగ్గుతుందా? అది తినే ప్రెడేషన్ ఉంటుందా? మళ్ళీ సాయిల్కి వచ్చే కండిషన్ తగ్గుతుందా?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్కి ఎసెన్షియల్ బ్యాక్టీరియా కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది తింటా ఉంది, అక్కడ ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ ఏవో ఒకటి, కానీ అక్కడ సాయిల్ కండిషన్ డిగ్రేడ్ అవుతుందా? ఒక చిన్న పర్స్పెక్టివ్లో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ విత్ రీసెంట్ థింగ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద మూన్స్ సర్ఫేస్? అల్యూమినియం, సల్ఫర్, కాల్షియం, ఐరన్, టైటానియం, గోల్డ్. Select the correct answers. 1 2 3 1 2 3 4 5 2 5 all. గోల్డ్ ఉందా? ఎవరు చెప్పారు? నేను చెప్పాను. గోల్డ్ ఈజ్ దేర్, గోల్డ్ ట్రేసెస్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద మూన్ సర్ఫేస్. ఓకే, అది ఈ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్తో సంబంధం లేదు, ఇట్స్ నాసాస్ థింగ్. అందుకని అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. మీరు అందుకని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడితో ఆపేస్తారు, నేను ఈ ఆర్టికల్ బయటకు వెళ్తా, అదే చేంజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది మీకు. దట్ ఈస్ అ చేంజ్. సో అందుకని కావాల్సుకొని గోల్డ్ పెట్టాను. గాట్ ఇట్? సో ఆల్. సో యు నో దిస్ వన్, రైట్? So there is a scheme called PM Ujjwala Yojana. So I'll just tell it in 1 minute. To provide LPG connection. These are not free LPG connections. Remember, even though they are free, they will give up to 1600 rupees for you, and they will give first refill is free, and gas stove is free. Presently, at the starting, gas stove is also not free, and what you can say, first cylinder, first refill is also not. Connection is free. Earlier, in the Ujjwala 2.0, they have given free all those things, and they have included this migrant workers also part of this Ujjwala 2.0. Okay, this is for whom? Women. Got it? So there are some challenges, go for it, nothing much here, it's a very basic thing, but I'll tell you this. This question is important. How they will tweak the questions matters a lot. So which ministry? It comes under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. What is the ministry? Is it correct? Ministry of Petroleum and the ministry is what? Ministry of Petroleum and Natural Gas. Is it right or wrong? Gas connection can be registered on women above 21 years of age. Is it correct? Huh? Above 18, above 21 endu kada? Endu okati kada? Huh? There's a gap, right, sir? About 21. 21 is there, no? See, gas connection can. What is this can? 21 years age kada? 18 అయితే ఏంటి, 20 అయితే 21 అయితే 25 అయితే ఏంటి, క్యానా కాదా? అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీలీ. అర్థమవుతుంది కదా? క్యాన్, ద వర్డ్ ఈస్ వర్డ్, చెయ్యొచ్చు. 21 ఇయర్స్, నువ్వు 25 ఇయర్స్ వచ్చింది అనుకో ఇప్పుడు నీకు, నువ్వు తీసుకోవడానికి లేదా గ్యాస్? 18కే తీసుకోవాలా? అదే కదా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్. క్వశ్చన్ కావాలనే ఫ్రేమ్ చేశాను, అలానే వస్తాయి. దేర్ విల్ బి స్ట్రెస్, అక్కడే స్ట్రెస్. ఏం చేస్తారు, మీకు తెలిసింది ఏంటి, 18 ఇయర్స్ పైన వాళ్ళకి ఇస్తారంటారు, అది మైండ్లో ఉంటుంది. అక్కడ 21 కనపడంగానే వెంటనే ఇలా కొట్టేస్తాం హ్యాపీగా. విల్ ఫీల్ హ్యాపీ, ఓ 21 నాకు తెలిసింది వచ్చింది, 18 కాదు. విల్ రాంగ్ ఇట్ ఆఫ్, రైట్? బట్ రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్. క్యాన్, కుడ్, షాల్, షుడ్, మస్ట్, మట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఫైన్. మస్ట్ వచ్చింటే రాంగ్. క్యాన్ అందుకే పెట్టాను, కావాలని క్యాన్ పెట్టాను. క్యాన్ నాట్ వాటర్ క్యాన్. Migrant workers who need to take the connection under this scheme mandatorily need to submit their income certificate. It is not. Now ఇక్కడ ప్లేన్ జస్ట్ వాళ్ళు ఉండే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ జస్ట్ చూపిస్తే చాలు. There is no need of submitting their income certificate mandatorily. I have used two words in a single question. Got it?